Hare Krishna. We welcome all the devotees who have joined this World Holy Name Week series. Today we are very honored to have with us His Grace Sumithra Krishna Prabhu. We welcome him by loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I also welcome His Grace Kalanidhi Prabhu for this translation seva. Today our topic is role of Japa and mechanical chanting. Thank you, Prabhu, for joining us today. Hari Bol. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Charini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshacharini Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Sigadadara Sivasri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So welcome dear devotees. We are now in the World Holy Name Festival Utsav, and today I'll be having a different type of class. There'll be some interactive sessions. All these days we have been hearing many philosophical content and what all the different Shastric references while chanting the Mahamantra. இந்த புனித நாம விழா உரைகளுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். இதுவரைக்கும் தத்துவார்த்தமான கொள்கைபூர்வமான பலவிதமான உரைகளை நீங்கள் கேட்டு வந்தீர்கள். இன்றைய சொற்பொழிவு சிறிது வித்தியாசமானது. இன்று அதிகமாக நான் உங்களிடம் கேள்வி கேட்டு அவற்றுக்கான பதில்களை பெறுவதன் மூலமாக இன்றைய உரை நடைபெறும். There will also be some PowerPoint presentation and some videos, and all of you are wonderfully doing Japa for many years and trying to advance, crossing the different stages. But in today's sessions, though we are chanting very well, sometime we may get slackened and try to do mistakes. So I'm just going to show some of the mistakes what we do in the chanting of the Holy Name. நீங்கள் அனைவரும் பல காலமாக வெற்றிகரமாக ஜபம் செய்து வருகிறீர்கள். ஆனாலும் கூட சில சமயங்களில் அது தளர்வடைந்து சில தவறுகளை நாம் செய்ய நேருகிறது ஜபத்தின் பொழுது. அவற்றை குறித்து நான் இன்று சில பிபிடி வீடியோஸ் அவற்றை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன். As we have seen in the previous classes for different devotees, there are 3 stages. Most of the devotees are almost crossed the first stage, or some are still in the first stage. So this class of today will encourage us how to give up this chant incorrect chanting, what mistakes we do, so that we can go to the next step easily. முந்தைய வகுப்புகளில் அதிகமாக இந்த 3 தளங்களில் ஜபம் செய்வதை பற்றி பேசப்பட்டது. அபராதங்களுடன் கூடிய ஜபம், அபராதமற்ற ஜபம் மற்றும் தூய ஜபம் என்று. அதில் அதிகபட்சமாக பக்தர்கள் முதல் கட்டத்தை கடந்து விட்டார்கள், 2வது கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். இன்று நான் கொடுக்கக்கூடிய சில விளக்கங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் உன்னதமான நிலைக்கு உங்களுடைய ஜபத்தை உயர்த்துவதற்கு உதவும். Before that, we will see some of the quotations from Mahaprabhu and few acharyas. Then we'll go to the subject of this today's class. முதலில் மகாபிரபு மற்றும் சில ஆச்சாரியர்களுடைய மேற்கோள்களை காண்போம். அதற்கு பிறகு விவரமாக உரையாற்றுவோம். So we will take the mercy of Shri Radha Krishna and Srila Prabhupada and all the acharyas to give us more strength to advance in Krishna consciousness and chant more feelingly and more purely. முதலில் ராதா கிருஷ்ணர், ஸ்ரீல பிரபுபாத் மற்ற நம் ஆச்சாரியர்கள் அனைவருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் எடுத்துக்கொள்வோம். அவர்களுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அதன் மூலமாக நாம் தூய நாம ஜபத்தை செய்து முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பை அவர்கள் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வோம். We know that Lord Krishna in the days of Kali has personally appeared in the form of a devotee to particularly teach us how to chant Krishna's name. கலியுகத்தில் மகாபிரபுவாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அவதரித்து நமக்கு முக்கியமாக ஒரு பாடத்தை கற்றுத்தருகிறார். அது என்னவென்றால் நாம ஜபம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு அவர் அறிவுறுத்துகிறார். How fortunate the souls of Kali Yuga are that directly the Lord is coming to teach us. கலியுக உயிர்வாழிகள் எந்த அளவு பாக்கியசாலிகளாக இருக்க வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானே நேரடியாக வந்து நமக்கு இதை கற்றுத்தருகிறார்.
So I'll just read some of the quotations. Chaitanya Charitamrita, Antalila, chapter 20, verse number 20. Ye rupe la ile nama prema upajaya tahara lakshana shuna swarupa ramaraya. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, O Sarup Damodar and Ramanand Rai, hear from me the symptoms of one, how one should chant the Hare Krishna Maha Mantra to awaken very easily one's dormant love for Krishna. சைத்தன்ய சரிதாமிர்த்தம் அந்தியலீலை 20-20வது ஸ்லோகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஓ ஸ்வரூப் தாமோதர் கோஸ்வாமி ராமானந்தராயா, என்னிடமிருந்து ஒருவர் எவ்வாறு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் அதற்கான அறிகுறிகளை நான் கூறுகிறேன். அதன் மூலமாக ஒருவர் வெகு சுலபமாக தனக்குள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை, கிருஷ்ண பிரேமையை எழுப்பலாம் என்பதை பற்றி நான் கூறுகிறேன். Oh, just a small second, I'll just put my battery charge. Charger, battery charger. Charger. Morning. நான் போடுறேன், நீங்க அங்க உட்காந்து. Yeah, thank you, bro. Just we have to charge every day for chanting. We also have to charge the laptop. Yeah. So here, this is the படிச்சிட்டீங்களா? இப்போ படிச்சிட்டீங்களா நீங்க? Can you hear me? Hare Krishna. Hare Krishna, Kalamini Prabhu. In the translation, படிச்சிட்டாரா? No, Prabhu. Yeah, you can read the translation. Sarup Damodar. Yeah. Kalamini. Let me first whether he is mute or not. Just check it. Thank you, Prabhu. Yeah, I'm back, Prabhu. Yeah. I muted, I could not unmute myself. Okay, you can read the translation, Prabhu. Yeah. I have already read, Prabhuji. Okay, then I'll go to the next slide. Yeah. Trinadapi Shunishena Charodapi Shaishna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. So here Lord says how one can chant continuously. One who thinks himself lower than the blade of grass, one is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor but is always prepared to give all respect to others, can easily always chant the holy name of the Lord. That word Prabhupada translated easily. It's very important. How we can chant easily? If we become humble, we become tolerant and pay respect. இந்த ஸ்லோகத்தில் மகாபிரபு நாம் எவ்வாறு தூய நாமத்தை உச்சரிக்கலாம் என்பதற்கு அறிவுரைகள் கூறுகிறார். நாம் எப்பொழுதும் புல்லை விட பணிவாக நம்மை கருதி கொள்ள வேண்டும். மரத்தை விட சகிப்புத்தன்மையும் அனைவருக்கும் மதிப்பு கொடுத்து நமக்கு எந்த மதிப்பையும் எதிர்பார்க்காதவராகவும் நாம் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் புனித நாமத்தை வெகு சுலபமாக உச்சரிக்கலாம். இந்த இடத்தில் பிரபுபாதர் வெரி ஈஸிலி, வெகு சுலபமாக என்று நமக்கு அழுத்தம் திருத்தமாக கூறுகிறார். It's very, very easy to read this, what is given, but it's quite challenging to follow. இங்கு கொடுத்திருப்பதை படிப்பது சுலபம், ஆனால் அதை பின்பற்றுவது மிக கடினம். That's the reason we have to properly get educated and try to follow the systems properly. அதற்காகத்தான் இந்த விதத்தில் சரியான கல்வியை பெற்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை சரியான விதத்தில் பின்பற்ற வேண்டும். Not if we do whatever we feel like if we do, it may not happen. But if we follow the systems properly and what are the rules and regulation, then we can get the desired success of Kirtaniya Sadahari. நம் மனக்கற்பனைகளின் மூலமாக முயற்சி செய்வோமானால் இதில் நமக்கு வெற்றி கிடைப்பது கடினம். ஆனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை சரியாக பின்பற்றி உண்மையுடன் நாம் செய்வோமானால் வெகு சுலபமாக கீர்த்தனிய சதாஹரி என்பதை போல் எப்பொழுதும் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்க முடியும். Because all this have been already tested by previous acharyas and they giving us, so we have to just follow that. இங்கு கூறப்பட்ட வழிமுறைகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே வந்த ஆச்சாரியர்களால் முழுமையாக நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டன. எனவே நாம் அதை அவ்வாறே ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும், அவ்வளவுதான். Next is
Yei mata hono ei Krishna nama loya Shri Krishna charane tondra prema upajaya. If one chants the holy name of Lord Krishna in this manner, he will certainly awaken his dormant love for Krishna's lotus feet. இந்த விதமாக ஒருவர் புனித நாமத்தை கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜபிப்பாரானால் அவர் நிச்சயமாக கட்டாயமாக தனக்குள் உறங்கி கிடக்கும் கிருஷ்ண பிரேமையை அவர் தட்டி எழுப்புவார். So this is a third stage that is getting a pure stage. How if one chants in this manner means, I'm going to show some video there. How not to chant like this. If we chant like this, we can't attain this lotus feet. If we practice not to do like this, then we can attain this lotus feet. இப்பொழுது நீங்கள் காண்க போகிற வீடியோ நீங்கள் எவ்வாறு ஜெபம் செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றி உங்களுக்கு அறிவிக்கும். அதை தவிர்த்து நீங்கள் ஜெபம் செய்வீர்களானால் கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதத்தில் உங்களுக்கு பிரேமை உண்டாகும். So Chaitanya Charitamrita Antavila 2027 Kohite Prabhura Dhanya Bodhila Shuddha Bhakti Krishna Kasi Magite Logila. As Lord Chaitanya spoke in this way, his humility increased and began praying to Krishna that he could discharge pure devotional service. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மந்தியிலே 27வது ஸ்லோகம். இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபு பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவருடைய பணிவு அபரிமிதமாக அதிகரித்தது. அப்பொழுது அவர் கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்திக்க ஆரம்பித்தார், எனக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க ஆரம்பித்தார். When Lord Chaitanya speaks, not that ordinary words what we speak. When he speaks, it is chanting Krishna's name. சைத்தன்ய மகாபிரபு பேசுவது நம்மை போன்ற சாதாரண வார்த்தைகள் அல்ல. அவர் என்ன பேசினாலும் அது கிருஷ்ணருடைய ஜபமே ஆகும். Whatever he says Krishna Krishna. When he sees the blue sky, oh Krishna. Wherever he looks, he chants Krishna's name. என்ன பேசினாலும் அவர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்றே கூறுகிறார். நீல வானத்தை பார்த்தாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, எதை பார்த்தாலும் கூட அவர் வாயிலிருந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்றே வருகிறார். This is the highest stage of transcendental ecstasy. இது ஆனந்த பரவசத்தின் உச்சகட்டமாகும். The Lord himself has personally shown that in the mood of Radharani. பரமபுருஷ பகவான் அவரே ராதாராணியின் மனோபாவத்தில் இதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். Chaitanya Charitamrita Antalila 2028. Wherever there is a relationship of love of Godhead, its natural symptom is that the devotee does not think himself a devotee. Instead, he always thinks that he is not even a drop of love for Krishna. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்திலிலே 2028. எப்பொழுது பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒருவருக்கு அன்பு உறவு இருக்குமோ அத்தகைய பக்தர் எப்பொழுதும் இயற்கையாகவே தான் ஒரு பக்தர் என்று கருதி கொள்வதில்லை. மாறாக தனக்கு கிருஷ்ண பிரேமை என்பது ஒரு துளி கூட இல்லை என்று எப்பொழுதும் அவர் நினைக்கிறார். So, which means a devotee is always hungry to chant Hare Krishna. என்றால் ஒரு பக்தர் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதற்கு எப்பவும் பசியுடன் இருக்கிறார். He is not satisfied. அவருக்கு திருப்தி ஏற்படுவதில்லை. He wants to chant more and more and more. அவர் மேலும் 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 புனித நாமத்தை ஜபிக்க விரும்புகிறார். In fact, when Prabhupada went to the West, he told the American disciples, you all should chant 64 rounds. உண்மையில் பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்றபொழுது தனது பக்தர்களிடம் கூறினார், நீங்கள் தினந்தோறும் 64 மாலைகள் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று. Then only you can attain the love of Godhead. அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கும். Because Prabhupada, he had his training under Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in Gaudiya Math, where all the devotees chant 64 rounds. ஏனென்றால் பிரபுபாதர் பயிற்சி பெற்றது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கௌடியா மட்டில். அங்கு அனைத்து பக்தர்களும் 64 மாலை ஜபிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறார். So devotees were shocked and they was wondering, Prabhupada, even to chant few rounds is difficult. 64 rounds will be quite difficult for us. We have to go and distribute book. We have to do service in the temple. So many activities are there. We may not get time to chant 64 rounds. பிரபுபாதர் இவ்வாறு 64 மாலைகள் ஜபிக்க வேண்டும் என்று கூறியவுடன் பக்தர்கள் பிரபுபாதரிடம் கூறினார்கள், எங்களுக்கு சில மாலைகள் உச்சரிப்பது கூட கடினமாக இருக்கிறது. 64 மாலைகள் செய்வது மிக கடினம். எங்களுக்கு புத்தக விநியோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும், கோவிலில் பல சேவைகள் இருக்கின்றன, இவற்றுக்கிடையில் 64 மாலைகள் செய்வது மிக கடினம் என்று கூறினார்கள். Prabhupada is a very compassionate acharya and guru. He said, okay, you chant 32 rounds. பிரபுபாதர் மிக கருணை வாய்ந்த ஆச்சாரியர். அவர் கூறினார், நீங்கள் 32 மாலைகள் ஜபியுங்கள் என்று. Then devotee said, well, Prabhupada is too difficult. 4 hours chanting 32. அதற்கும் பக்தர்கள் கூறினார்கள், பிரபுபாத் இது மிகவும் கடினம், 4 மணி நேரம் தொடர்ந்து ஜபம் செய்வது இயலாத காரியம் என்று கூறினார். Then Prabhupada said, okay, you all should chant minimum 16 rounds. I can't come below that. அப்பொழுது பிரபுபாதர் கூறினார், பரவாயில்லை, 16 மாலைகள், இது குறைந்தபட்சம், இதைவிட நான் குறைக்க முடியாது, 16 மாலைகள் நீங்கள் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று கூறினார். So even now there are few Prabhupada disciples in this planet
who have taken this instruction of Srila Prabhupada very seriously. Even now, they're chanting 64 rounds every day. I've spoken to a few of them. இப்பொழுதும் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய தூய பக்தர்கள் சிலர் இன்னும் இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் நானே பேசி இருக்கிறேன். அவர்கள் பிரபுபாதர் முதலில் கூறியதைப் போல 64 மாலைகள் தினந்தோறும் விடாமல் ஜபித்து வருகிறார்கள். And Prabhupada said in different conversations, okay, daily we chant 16 rounds. On special days like Ekadasi, chant 25 rounds. பிரபுபாதர் சில உரையாடல்களில் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார். தினந்தோறும் 16 மாலைகள் ஜபித்து வாருங்கள். ஆனால் விசேஷ நாட்கள் ஏகாதசியை போல 25 மாலைகள் ஜபியுங்கள். And also said on very, very special day, chant 64 rounds. அதைவிட விசேஷமான நாட்களில் 64 மாலைகள் ஜபியுங்கள். So when I heard this, I just thought I have 365 days in a year and 4 weeks in a month, 30 days in a month and 7 days in a week. Can't I chant 64 rounds in 1 year? I was just trying to introspect myself. வருடத்தில் 365 நாட்கள் இருக்கின்றன. மாதத்தில் 30 நாட்கள், வாரத்தில் 7 நாட்கள். இவ்வளவு இருக்கும் பொழுது என்னால் 64 மாலைகள் செய்ய முடியாதா என்று நானே யோசித்து பார்த்தேன். Then I thought, why can't, okay, let me chant 64 rounds on my birthday. குறைந்தபட்சமாக என்னுடைய பிறந்த நாளில் நான் 64 மாலைகள் செய்யலாம் என்று தீர்மானித்தேன். So Krishna has given me this body so that I'm using this body for Krishna's service. So let me use the day, let me chant 64 rounds. And I've been doing past 5 years and that's wonderful. நான் இந்த மனித சரீரத்தை எடுத்திருக்கிறேன். பகவான் எனக்கு சேவை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார். எனவே நான் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இந்த ஆண்டுக்கு பிறந்த நாளின் பொழுது 64 மாலைகள் செய்வதை விடாமல் செய்து வருகிறேன். அது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. So all of you may not do it on a birthday. You can choose one particular day. Janmashtami is very difficult, fasting, a non-fasting day, and try to put one day in a year. If you chant the 64 rounds, I'm very sure you will thank me like anything. உங்கள் பிறந்த நாளுக்கு நீங்கள் செய்யாவிட்டால் பரவாயில்லை. ஜன்மாஷ்டமி என்று உபவாசம் அன்றும் செய்ய தேவையில்லை. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை வருடத்தில் ஒரு நாளாவது தேர்ந்தெடுத்து அதில் 64 மாலைகள் செய்வீர்களானால் நிச்சயமாக எனக்கு நன்றி செலுத்துவீர்கள். I realized why Prabhupada told 64 rounds. Because when you chant 64 rounds, there will be at least 4 or 5 rounds which will be very pure. Prabhuji, can you say that again? When you chant 64 rounds, in that at least few rounds will be pure. Other rounds may go here and there. ஸோ நான் இவ்வாறு நினைத்து பார்த்தேன். நாம் 64 மாலைகள் செய்வோமானால் குறைந்தபட்சமாக ஒரு 4-5 மாலைகளாவது நாம் தூய நாமத்தை ஜபிப்போம். I'm sure that all of you are very fired up by listening to all the holy name lectures. Listening lectures means not simply sitting and nodding the head, oh, wonderful class, is trying to apply it to our life. நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும். நீங்கள் புனித நாமத்தை பற்றி பல உரைகளை கேட்டு இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் இப்பொழுது தீவிரமாக நல்ல விதமாக நாமஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானம் எடுத்திருப்பீர்கள். உரைகளை கேட்பது என்றால் தலையை ஆட்டிவிட்டு செல்வது அல்ல. அதை நாம் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு நமது வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த முயல வேண்டும். All of you are very, very qualified by mercy of the Guru and Krishna to chant the maximum of rounds, which may be even 64 rounds. குரு கிருஷ்ணரின் கருணையினால் நீங்கள் அனைவரும் தகுதி பெற்றிருக்கிறீர்கள். குறைந்தபட்சமாக 64 மாலைகள் செய்வது உங்களால் நிச்சயமாக இயலும். So that is the reason today I have chosen this topic of mechanical japa. If we try to avoid all these mistakes which we are going to discuss now in the next few minutes, we can surely chant the maximum rounds. அதற்காகத்தான் எந்திரத்தனமான ஜபம் என்ற தலைப்பை நான் இன்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகள் அனைத்தையும் நீங்கள் சரியாக பின்பற்றுவீர்களானால் நீங்கள் நல்ல மனோபாவத்துடன் உங்கள் நாம ஜபத்தை செய்ய இயலும். Yeah, you read this translation, no? Wherever there is a relationship of love. Yes, Prabhuji. Yeah, next term. So now I'm coming to the 64 rounds. Don't get shocked. It is Prabhupada's instruction. It will be very nice how we can prepare our mind to chant maximum round. I'll just read it. Srila Prabhupada letter to Bhakti Jana, Los Angeles, 12th February 1968. Prabhupada went at 66. Within 2 years he's writing this. That means I shall advise you to chant always. Increasing the counting, namely 16 rounds, is generally prescribed. For the time being, you can stop all our activities and increase the chanting to 64 rounds. பிரபுபாதருடைய சில மேற்கோள்களை நான் இப்பொழுது படிக்கப் போகிறேன். அதிர்ச்சி அடைய வேண்டாம். இது சில பிரபுபாதர் 68, அதாவது இஸ்கான் இயக்கம் தொடங்கியது 66, 68 அந்த 2 ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே பக்தி ஜனா எனக்கூடிய தன்னுடைய பக்தருக்கு லாஸ் ஏஞ்சலஸில் அவர் கடிதம் எழுதுகிறார். அதில் கூறுகிறார்,
உங்களுக்கு நான் அறிவுறுத்துவது என்னவென்றால், நீங்கள் எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும். படிப்படியாக தொடர்ந்து உங்களுடைய ஜெபத்தை நீங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும். பொதுவாக 16 மாலைகள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கூட இப்போதைக்கு உங்கள் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நிறுத்திவிட்டு உங்களுடைய ஜெபத்தை 64 மாலைகளுக்கு அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன். Because when you have 10 rupees with you, Prabhupada's example, you already have 8 rupees, 5 rupees, 2 rupees, 1 rupee. பிரபுபாதர் ஒரு உதாரணம் கூறுகிறார். உங்களிடம் 10 ரூபாய் இருக்கிறது என்றால் உங்களிடம் அதிகமாக என்ன இருக்கிறது? 2 ரூபாய், 5 ரூபாய் இந்த விதமாக இருக்கிறது. So that's why Prabhupada wanted 64 rounds. That means you have 32 rounds, 16 rounds, 4 rounds, 2 rounds, 1 round. He said that. ஆனால் 64 மாலைகள் என்னும்போது 64 32 16 8 1 என்று அமைந்திருக்கிறது. Not 64 rounds for 3 days, 64 rounds for 1 day. 64 ரவுண்ட்ஸ் என்பது ஒரு நாளைக்காக. Prabhupada again writes a letter on 23rd March 1969, the 1 year after. Yes, it's very good if you can chant 64 rounds. This is very nice. Please do it. If you can do it. 1969 ஹம்சதூதருக்கு பிரபுபாதர் கடிதத்தில் எழுதுகிறார், மிக சந்தோஷம், நீங்கள் 64 மாலைகள் ஜபிக்கிறீர்கள் என்றால், இதை நீங்கள் செய்ய முடியும் என்றால் மிக நன்று. I want everyone to put in the chat box how many rounds did Haridas Thakur chant. சாட் பாக்ஸில் ஹரிதாஸ் டாக்கூர் எத்தனை மாலைகள் தினந்தோறும் ஜபித்தார் என்பதை நீங்கள் போஸ்ட் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Then in the purport, Prabhupada in the 4th canto of Bhagavatam, 24th verse, text number 24, is 70 text, purport, he says, that is the instruction given by Lord Chaitanya Mahaprabhu in his Shastaka, 3rd verse, Kirtaniya Sada Harihi, the holy name of the Lord should be chanted 24 hours daily. இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4:24-70 பொழிப்படையில் பிரபுபாதர் இவ்வாறு கூறுகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய உபதேசம் சிக்ஷாஷ்டகம் 3வது ஸ்லோகத்தில் கீர்த்தனிய சதாஹரி, அதாவது பகவானுடைய புனித நாமம் 24 மணி நேரம் தினந்தோறும் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். Prabhupada said, I'm not telling you to chant 64 or 24 hours, I'm only telling 8 hours. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், நான் உங்களை 24 மணி நேரம் ஜபிக்க வேண்டும் என்று கூறவில்லை, 8 மணி நேரம் தான் சொல்கிறேன். So Acharyas are more merciful than the Lord. இவ்வாறு ஆச்சாரியர்கள் பகவானை விட கருணை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். So therefore, in this Krishna consciousness movement, we request the devotees to chant at least minimum 16 rounds on their beats daily. எனவே இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தில் நாம் பக்தர்களை கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், தினந்தோறும் உங்களுடைய ஜபமாலைகள் 16 மாலைகளாக உச்சரியுங்கள் என்று. Actually, one has to chant 24 hours daily. உண்மையில் ஒருவர் 24 மணி நேரம் ஜபிக்க வேண்டும். Because we have been loitering in this material world for scores and countless births and not giving up attachment to this body and attachment. So this is one beautiful life we have got. Let us not waste this life, give up all other activities and keep chanting. நாம் கோடிக்கணக்கான ஹரே கிருஷ்ணா. Yeah. Prabhuji, something happened. My screen has gone. I can hear you. We can hear you. Yeah, I got back my screen. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஏராளமான ஜென்மங்களாக நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் திரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அப்பொழுது நமக்கு இத்தகைய ஒரு வாய்ப்பு இப்பொழுது கிடைத்தற்கரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இதை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டு பரமபுருஷ பகவானிடம் சென்று சேர்வதற்கான இந்த வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Prabhupada is saying, actually one has to chant 24 hours a day, just like Haridas Thakur. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், ஒருவர் உண்மையில் பார்த்தால் ஒரு நாளைக்கு ஹரிதாஸ் டாக்கூரை போல 24 மணி நேரம் ஜபிக்க வேண்டும். And I asked devotees to put in the chat box. Here is given. He was chanting the Hare Krishna mantra 300,000 times every day. ஹரிதாஸ் டாக்கூர் தினந்தோறும் 3 லட்சம் நாமங்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. Almost 22 hours per day in a day. Almost 21 to 22 hours in chanting. 21-22 மணி நேரம் தினந்தோறும் அவர் ஜபித்தார். He had no other business. அவருக்கு வேறு எந்த வேலையும் He had no other business. அவருக்கு வேறு எந்த That is the actual purpose. If at all we want to reach to the highest platform, we have to be in this platform. Chanting continuously. வாழ்க்கையின் உன்னதமான நிலையை நாம் எட்ட வேண்டும் என்றால் இதை நாம் செய்துதான் ஆக வேண்டும். தொடர்ச்சியாக புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். I'm just talking in a lighter matter. Imagine if you don't chant 24 hours, if you chant only for 2 hours, how many lifetimes it will take for us to go back to Krishna? 24 மணி நேரம் ஜபிக்காமல் 2 மணி நேரம் மட்டும் ஜபித்தால் நாம் எவ்வளவு நாட்கள் எடுப்போம் பகவானிடம் சென்று சேர்வதற்கு என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும்.
Of course, devotees are engaging other times from preaching, distributing books, and things. That is also called Sankirtana. But practically, the Hare Nama, Hare Nameva Kevalam in this Kali Yuga, so no the way, only except the chanting of Hari's name. இது ஒரு ஹாஸ்யமாகத்தான் நான் கூறினேன். ஏனென்றால் பக்தர்கள் இதை தவிரவும் பலவிதமான சேவைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட கீர்த்திக சதாஹரி என்ற விதத்தில் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கப்படுவது நாம் எப்பொழுதும் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும் என்பதுதான். So now, nectar of instruction, Prabhupada's purport, text 5. Krishna conscious movement prescribes 16 rounds every day because people in the Western countries cannot concentrate for long periods while chanting on beats. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் நாம் 16 மாலைகள் நாம் விதித்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் மேற்கத்திய நாடுகளில் மக்களால் தொடர்ந்து நாமஜபம் மாலை செய்வதில் கவனம் செலுத்த முடிவதில்லை. If Prabhupada would have been alive now in India, he would have mentioned because people in India cannot concentrate for long periods. பிரபுபாதர் இப்பொழுது இந்தியாவில் இருந்திருந்தால் அதே தான் கூறியிருப்பார். இந்திய மக்களால் அதிக நேரம் ஜபத்தில் கவனம் செலுத்த முடிவதில்லை. That's very true. Many devotees keep telling us, oh, it's so difficult for me to complete my rounds. My mind is going here and there. இது உண்மைதான். என்றும் கூட பல பக்தர்கள் என்னிடம் கூறுகிறார்கள், என்னுடைய குறிப்பிட்ட அந்த 16 மாலைகளை முடிப்பது மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது, மனம் இங்கும் அங்கும் அலைகிறது என்று கூறுகிறார்கள். So therefore, the minimum rounds is prescribed. எனவே குறைந்தபட்சமாக இந்த மாலைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who is a dear Guru Maharaj of Prabhupada, he says, unless one chants at least 64 rounds of Japa, 100,000 names, is considered fallen patita. பிரபுபாதருக்கு மிக பிரியமான அவருடைய ஆன்மீக குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இவ்வாறு கூறுகிறார், ஒருவர் குறைந்தபட்சமாக 64 மாலைகள் தினந்தோறும் ஜபிக்கவில்லை என்றால் அவர் பதித்தா, அதாவது விழுந்த ஆத்மா என்று கருத வேண்டும் என்கிறார். This is in the nectar of instruction purport, verse number 5, which we all read many times. இது உபதேசாமிர்தம் 5வது ஸ்லோகத்தில் பொழிப்புரையில் பிரபுபாத் கொடுத்திருக்கிறார், நாம் அனைவரும் படித்திருக்கிறோம். So Prabhupada is mentioning, according to his calculation, practically every one of us is fallen because we are not chanting 64 rounds. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், அவருடைய குருவின் கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் நாம் அனைவரும் வீழ்ந்தவர்கள் தான், ஏனென்றால் நாம் அவ்வாறு ஜபிப்பதில்லை. But he is giving some hope because we are trying to serve the Supreme Lord with all seriousness and without duplicity. We can expect the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. ஆனால் அவர் நமக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிறார், நாம் விழுந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட நாம் தொடர்ச்சியாக பரமபுருஷ பகவானுக்கு உண்மையுடன் சேவை செய்ய முயல்வதன் காரணமாக நமக்கு மகாபிரபுடைய கருணை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் என்று கூறினார். Mahaprabhu is known as Patita Pavana, the deliverer of the fallen. மகாபிரபு பதித்த பாவனர் எனப்படுகிறார், அதாவது விழுந்த ஆத்மாக்களை கைதூக்கி விடுகிறார். Yeah, this is one slide, and this I have set up some basics of what is the highest goal. So now I am going to show some video where devotees, myself or any one of us, we might have committed such type of offenses towards the holy name. இப்பொழுது சில வீடியோக்களை காண்பிக்க போகிறேன். இது நாம் உன்னதமான ஜபத்தை எவ்வாறு எட்டுவது என்பதை பற்றி, இது நாம் யாருக்கு வேண்டுமானும் பொருந்துவதாக இருக்கலாம். இப்பொழுது நீங்கள் காணக்கூடிய வீடியோ. So before that, I have one more PowerPoint. So we'll go faster, then we'll see the video. Yeah. அதற்கு முன்னால் ஒரு பிபிடியை பார்க்கலாம். There's a role of Japa in Bhakti. பக்தியில் ஜபத்தின் பங்கு என்பது தலைப்பு. 1 minute, what is happening now? I'll make it full screen now. Okay. Of course, again, some quotes are there. And when transcendental devotion service by which love of Krishna is attained is executed by the senses, it is called sadhana bhakti. Prabhuji, I am not getting the screen. I shared, no? No, it is still showing that only your, desktop picture. No, I stop share, and again I will do it so that we come back. Now? As of now. Now? Yeah, I got it. Yeah, you can read the translation. Which one when transcendental devotion service by which love of Krishna is attained is executed by the senses, it is called sadhana bhakti.
ஓகே. ஆன்மீகமான பக்தி தொண்டு அதன் மூலமாக கிருஷ்ண பிரேமை எய்தப்படுகிறது. அதை புலன்களின் மூலமாக நாம் செயலாற்றும் பொழுது அதை சாதனா பக்தி என்று அழைக்கிறோம். Sadhana bhakti is also called regulated discharge of devotional service. சாதனா பக்தி என்பது சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றி பக்தி தொண்டு செய்வது என பொருள்படும். Such devotion eternally exists within the heart of every living entity. பக்தியானது ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்துக்குள்ளும் சாஸ்வதமாக நிரந்தரமாக விளங்குகிறது. So the awakening of this eternal devotion is potentially of devotional service in practice. நாம் இந்த பக்தி தொண்டு பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக சாதனா பக்தியின் மூலமாக நமக்குள் நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தூய அன்பானது விழித்தெழுகிறது. That's why there's a saying known as practice is perfection. Unless we practice, we can't get perfection. Keep on repeating. பயிற்சி செய்யுங்கள் என்று கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது நாம் முழுமையை அடைகிறோம். So here in Madhilila, the Lord said, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya Shavanadi Shuddha Chitte Karaya Udhaya. Pure love of Krishna is eternally established in the hearts of living entities. It's not something gained from another source. When heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens. மத்தியலீலையில் மகாபிரபு கூறுகிறார், தூய கிருஷ்ண பக்தி என்பது உயிர்வாழிகளின் இதயத்தில் சாஸ்வதமாக விளங்குகிறது. அது வெளியிலிருந்து பெறப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் அல்ல. ஒருவருடைய இதயம் கேட்பதன் மூலமாகவும் சிரவணம் கீர்த்தனத்தின் மூலமாக தூய்மை அடையும் பொழுது இந்த பிரேமை தானாகவே இயல்பாகவே விழித்தெழும். So what happens? The resultant feelings. Sometimes we chant very nicely. Sometimes we feel, oh, I didn't do a good japa. We become frustrated. நாம் ஜபத்தின் மூலமாக அடையக்கூடிய உணர்வுகள் என்னவென்றால், சில சமயங்கள் நான் நன்றாக ஜபம் செய்யவில்லை என்று ஒரு மன குறையை பெறுகிறோம். One day we are jumping with joy. Oh, I chanted very nicely. ஒரு நாள் நான் மிக நன்றாக ஜபித்தேன் என்று துள்ளி குதிக்கிறோம். And other day, again the mood goes off. மறுநாள் மறுபடியும் நம்முடைய மனம் வேறு நிலையை அடைகிறது. So Bhanu Maharaj called this a Taranga Tarangini. இதை பானு மகாராஜர் தரங்கிணி. வாட் தரங்கிணி? Taranga Tarangini means waves of the ocean. Sometimes it is up, sometimes it is down. தரங்க தரங்கிணி என்றால் அலைகளை போல மேலே எழுவது மறுபடியும் கீழே செல்வது. அதை போல நம்முடைய ஜபத்தின் தரம் அமைந்திருக்கிறது. So this is an important thing. Sometimes while thinking and chanting japa, we think so many things. Many devotees ask this question. We will see how Prabhupada is talking with a devotee regarding this particular aspect. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். பொதுவாக நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது நமது எண்ணங்கள் பலவிதமாக செல்கின்றன. இதை பற்றி ஒரு பக்தர் பிரபுபாதரிடம் பேசுகிறார். So this is a lecture given by Prabhupada at Chaitanya Charitamrita Madhya-lila 6.254 in Los Angeles, January 8, 1968. So devotee is asking, what should you be thinking when you're chanting? What do you think about when you're chanting? இது பிரபுபாதருடைய ஒரு உரையிலிருந்து 1968ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் கொடுக்கப்பட்ட உரை. ஒரு பக்தர் கேட்கிறார், நீங்கள் ஜபம் செய்யும் பொழுது எதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும்? The Prabhupada mentioning chanting. You simply hear. When you say Hare Krishna, you try to hear the very sound Hare Krishna. ஜபம் செய்யும் பொழுது கேட்பது மட்டுமே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா என்று நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அந்த ஒலியை உங்கள் காதுகளால் கேட்க முயலுங்கள். That's all, nothing more. அவ்வளவுதான், அதற்கு மேல் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. So what means what? Prabhupada is saying, just keep listening, hearing Krishna. Don't listen to any of your mind's dictation. பிரபுபாதர் கூறுவது என்னவென்றால், நீங்கள் மந்திரத்தை ஜபிக்கும் போது அந்த ஒலியை கேட்பதிலேயே உங்கள் காதுகளை ஈடுபடுத்துங்கள். உங்கள் மனத்தினால் வேறு எந்த எண்ணத்தையும் நினைக்க தேவையில்லை. Prabhupada says your tongue and your ear should be engaged in sounding this transcendental vibration, Hare Krishna. This is the best meditation. உங்கள் நாக்கும் காதும் இந்த இந்த ஆன்மீகமான ஒலியை, இந்த ஒலி அதிர்வை உண்டாக்குவதில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா, அவ்வளவுதான் உங்களுடைய தியானம். This is also accepted in the Bhagavad Gita, best meditation. பகவத்கீதையிலும் கூட இதுதான் சிறந்த தியானமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. Lord says you don't keep your mind elsewhere, keep your mind in chanting Hare Krishna and here. உங்கள் மனத்தை வேறு எங்கும் வைக்க வேண்டாம். உங்கள் மனத்தை முழுமையாக ஜபத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா, அதை காதுகளால் கேளுங்கள். This is what I told in one of the previous classes also. When you're chanting, your mind should also be chanting along with you. இதற்கு முந்தைய வகுப்பிலும் இதை பற்றி நான் கூறியிருக்கிறேன். நீங்கள் ஜபம் செய்யும் பொழுது உங்கள் மனமும் உங்களுடன் சேர்ந்து ஜபிக்க வேண்டும். So devotees must have two beat bags, one for the gross body, one for the subtle body.
பக்தர்களிடம் 2 ஜபமாலைகள் இருக்க வேண்டும். ஒன்று ஸ்தூல சரீரத்துக்கு, மற்றது சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு. I don't even know where I keep my Japamala. How I can keep one more Japamala? Notice may I ask question. பிரச்சனை என்னவென்றால், என்னிடம் ஏற்கனவே ஒரு ஜபமாலை எங்க இருக்கிறது என்று நான் தேட வேண்டியிருக்கிறது. 2 மாலைகள் இருந்தால் எங்கு சென்று தேடுவது என்று பக்தர்கள் கூறலாம். But that's we can't do anything if we chant without engaging the mind. Your chanting will be disturbed with the mind. மனத்தை நாம் சரியாக ஜபத்தில் ஈடுபடுத்தவில்லை என்றால் மனம் நிச்சயமாக நம்மளுக்கு தொந்தரவு செய்யத்தான் சொல்லும். So Prabhupada writes a letter to Satsvarupa, 10th April 1969, regarding Jadurani's question. Hearing the vibration of chanting Hare Krishna automatically reminds one of Krishna's pastimes. 1969ஆம் ஆண்டு சத்ஸ்வரூப கோஸ்வாமிக்கு பிரபுபாதர் விதமாக கடிதம் எழுதுகிறார். ஜாதுராணியின் கேள்வியை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணனுடைய புனித நாமத்தை நாம் ஜபிப்பதே கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை இயற்கையாகவே தானாகவே நமக்கு நினைவுபடுத்தும். What did Jadurani ask? He said, Prabhupada, can we think of Krishna's Vrindavan pastimes while chanting the Mahamantra? ஜாதுராணியின் கேள்வி என்னவென்றால், மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணனுடைய பிருந்தாவன லீலைகளை நாம் நினைக்கலாமா என்று. So Prabhupada is answering that question. பிரபுபாதர் அதுக்கு பதில் இருக்கிறார். So both of them arise simultaneously in the mind when one is sincerely chanting. இரண்டுமே தானாகவே மனத்தில் வெளிப்படுகின்றன ஒருவர் உண்மையுடன் ஜபம் செய்யும் பொழுது. So you cannot make any distinction between listening to the sound and thinking of pastimes. பகவானுடைய நாமத்தை கவனிப்பது மற்றும் அவருடைய லீலைகளை தியானிப்பது இரண்டுக்கும் வேற்றுமை காண முடியாது. But of this two, the process of hearing is more important. ஆனால் இந்த இரண்டுக்குள்ளும் அந்த நாமத்தை கேட்பதுதான் முக்கியமானது. And automatically Krishna's pastimes, form, qualities will come to mind. That's very nice. அவ்வாறு கேட்கும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய லீலைகள், அவருடைய வடிவம், குணங்கள் இவையெல்லாம் இயல்பாகவே உங்கள் மனத்தில் உண்டாகும். அது மிக நன்று. So I'll give an example. If you have a friend called Gopala Krishnan, you can't just tell Gopala Krishnan's office name, hey, Infosys general manager, come here. You should call him Gopala Krishnan. உதாரணமாக உங்களுக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் என்று ஒரு நண்பர் இருப்பார் என்றால் அவரை இன்ஃபோசிஸ் CEO என்று நீங்கள் அவரை கூப்பிட முடியாது. That is his pastime. Gopala pastime is working in the office or a family man. He can't tell 4 children's father, come here, and educated wife, come here, husband, come here. We should tell Gopala Krishna simply. Prabhupada say, just tell Krishna, then automatically all his pastimes will arise. Come to your mind later. 4 குழந்தைகளின் தந்தையே இங்கு வா, படித்த பட்டதாரியே இங்கு வா என்றெல்லாம் கூப்பிட தேவையில்லை. அவருடைய பேரை சொல்லி கோபாலகிருஷ்ணன் என்று அழைத்தாலே போதும். அதுபோல கிருஷ்ணா என்று அழைத்தால் போதும். அவருடைய லீலைகள், குணங்கள் அவையெல்லாம் அதனுடன் தானாக வருகின்றன. So now there is one every morning we chant that 10 offenses Nama Aparad. The 11th offense is called inattentive chanting. It is not in the Padma Purana, but Acharyas are told if one follows strictly all the 10 offenses and he gives up, but if he doesn't give up inattentive chanting, then it will be very, very difficult for him to advance. நாம் தினந்தோறும் காலையில் ஜபம் செய்யும் பொழுது 10 அபராதங்களை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். அதில் 11வது அபராதம் என்னவென்றால் கவனமற்ற ஜபம். இதை பற்றி ஆச்சாரியர்கள் கூறும்போது கவனம் இல்லாமல் ஒருவர் ஜபம் செய்தால் இதர அபராதங்களை செய்யாவிட்டாலும் கூட அவை இயற்கையாகவே அவரிடம் வந்து சேர்ந்துவிடும் என்று நம்ம எச்சரிக்கிறார். See, nowadays in many big industries, especially car industries and automobile industries, human workforce is very less. They use robots. The robots continuously keep on doing perfectly their job. It will be one robot will be painting, one robot will be putting the screws. It will not do anything. Continuously be doing the same work repetitively like mechanically. தற்காலத்தில் தொழிற்சாலைகளை பார்ப்போமானால் அதிகமாக வேலை செய்பவர்கள் அங்கு இல்லை. அங்கு இயந்திரங்கள் இருக்கின்றன. அவை தங்களுடைய செயல்களை தொடர்ந்து தானாகவே ரோபாட் என்று தன்னுடைய செயல்களை தானியங்கி இயந்திரங்கள் தானாகவே தங்களுடைய வேலைகளை தொடர்ந்து சீராக குறிப்பிட்ட விதத்தில் தவறுதல் இல்லாமல் செய்து வருகின்றன. But we should not be like this robot. Just keep on repeating. ஆனால் நாம் அந்த எந்திரங்களைப் போல இருக்கக்கூடாது. மனத்தை லயிக்காமல் நாம் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருப்பது பயனற்றது. Because we have mind, we have feelings, we have love, dormant love, we have affection, and that's the reason when we chant, it is far better than what a robot will chant. நமக்கு மனம் இருக்கிறது, உணர்வுகள் இருக்கின்றன, அன்பு, பிரேமை நமக்குள் இருக்கிறது. இவற்றை கொண்டு நாம் ஜபிக்கும் பொழுது எந்திரம் ஜபிப்பதை விட மிக உன்னதமான நிலையில் நாம் ஜபிக்க முடியும். So this means the mind is telling you to do something else while chanting Japa. இதன் பொருள் என்னவென்றால் நீங்கள் ஜபம் செய்யும் பொழுது உங்கள் மனம் வேறு எதையோ செய்ய தூண்டுகிறது. So all of you are
myself when we were in school, sometimes the teachers will tell physically present, mentally absent. நாம் அனைவரும் பள்ளிக்கூடத்தில் இவ்வாறு கேட்டிருக்கிறோம். உடம்பு இங்க பள்ளியில் இருக்கிறது, ஆனால் மனம் இல்லை என்று. Like many of these online classes by children, they'll be switching off their computer. They'll be not listening to the teacher. They'll be just mind will be going here and there. தற்பொழுது இணையதளத்தில் வகுப்புகள் நடக்கின்றன. குழந்தைகள் அந்த கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்துவிட்டு அவர்கள் மனத்தில் வேறு எதையோ நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். Sometimes in our online Bhagavatam classes or evening classes also, I'm not blaming, I'm not offending anyone. Sometimes we switch off a video and eat some popcorn or puri chapati and be hearing. நம் ஆன்லைன் பாகவதம் வகுப்புகளில் கூட இத்தகைய நிலை ஏற்படக்கூடும். நான் யாருக்கும் அபராதம் செய்ய வேண்டும் என்ற நினைப்பில் சொல்லவில்லை. நாம் பொதுவாக இந்த வீடியோவை அணைத்து விட்டு நாம் எதையாவது குறித்துக் கொண்டிருப்போம். Neither we are hearing the class properly, neither we are eating the puri properly. நாம் வகுப்பையும் சரியாக கவனிக்க முடிவதில்லை, நாம் உண்பதிலும் சரியாக கவனம் செலுத்த முடியவில்லை. Now after the class finishes, we'll be wondering what he spoke. And sometimes what I ate today, even that you won't be knowing. Today I ate puri or chapati, that also you'll be known. வகுப்பு முடிந்ததும் என்ன பேசினார் என்பதும் நினைவில்லை, நான் சாப்பிட்டது பூரியா சப்பாத்தியா என்பதும் நினைவில்லை. Therefore, one is not focused on hearing the Hare Krishna Mahamantra Japa because mind is going here and there. எனவே புனித நாம ஜபத்தில் ஒருவர் சரியாக ஈடுபடாமல் இருப்பதற்கு காரணம் மனம் இங்கும் அங்கும் அலைவதுதான். So Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, 6 verse, purport, the revival of the dormant affection or love of Krishna, Godhead does not depend on the mechanical system of hearing and chanting, but it solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.7.6 பொழிப்புரையில் பிரபுபாதர் இவ்வாறு கூறுகிறார், நமக்குள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ண பிரேமை விழித்து எழ வேண்டும் என்றால் அது எந்திரத்தனமான ஜபிப்பதும் கேட்பதிலும் அது நடக்காது. அது முழுமையாக பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையை நம்பியே இருக்கிறது. So those of you who are joined ISKCON, have come into contact with ISKCON and learn how to chant Japa, maybe one or few times or many times you would have done this particular type of mistakes in the Japa, which is listed here. Maybe more, there are 100 times and more. நீங்கள் எல்லாம் இஸ்கான் இயக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள், நாமஜபத்தை பற்றி கேட்டிருக்கிறீர்கள், நாமஜபம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறீர்கள். கட்டாயமாக அனைவரும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு முறையோ பல முறையோ இந்த தவறுகளை செய்திருப்போம். Chanting is mentioned there. You can put in a chat box something which is more than that also. I think many of you will put many things. It may go even to 200. நாமத்தின் பொழுது ஜபத்தின் பொழுது நாம் நினைக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் ஏராளமாக நாம் பட்டியலிடுவோமானால் நூற்றுக்கணக்கில் அது செல்லக்கூடும். Here's something I listed. Most of us are now working outside software companies. Early morning we'll have to go. No time. We take bath, apply tilak, and just immediately put our dress and take the bead bag and put bead bag in one hand, catch the steering wheel one hand, other wheel in the other hand in the gear, and we start chanting Hare Krishna, keep chanting and turning the wheels. நம்ம பலர் இப்பொழுது அலுவலகத்துக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. அதனால் காலையில் எழுந்து தயாராகிவிட்டு அலுவலகத்துக்கு வாகனத்தை ஓட்டிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது ஒரு கையில் வாகனத்தின் ஸ்டியரிங் வீலை பிடித்துக்கொண்டு மற்றொரு கையால் ஜபமாலையை வைத்துக்கொண்டு ஜபிக்க வேண்டி நேருகிறது. No. The other hand is in the gear rod. The right hand holds both Japamala and the steering wheel. வலது கையில் ஜபமாலையும் ஸ்டியரிங் வீலும் இரண்டும் இருக்கிறது. இடது கையினால் கியரை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். Sometime in the road, the police, there is a signal, traffic signal, don't drink and drive. தெருவில் சில சமயம் போலீஸ்காரர் இந்த அறிவிப்பை வைத்திருக்கிறார், குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர்கள் என்று. So in our case, it is holy name, speak nectar. We are drinking nectar and driving. நம்மை பொறுத்தவரை புனித நாமம் என்பது தேன் போன்றது. நாம் தேனை குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுகிறோம். So what happens when you chant Hare Krishna? Automatically the head is shaking, eyes sometimes closes. நாமஜபம் செய்யும் பொழுது நமது தலை இயற்கையாகவே இங்கும் அங்கும் ஆடுகிறது. Then we'll know what happens. You may go and hit somebody or smash your car. Then you can't chant rounds for many years and get handicapped and with bandage, and what will happen we don't. அப்பொழுது நாம் வாகனத்தை எங்காவது சென்று மோதி அதன் பிறகு பல காலத்திற்கு நாம் ஜபம் செய்ய முடியாமலே கூட போய்விடலாம். So this thing has to be avoided at any cost. If you finish your rounds or not finished, when you want to chant mentally. Don't physically keep your bead back and drive. Not only car, even I've seen people driving the motorbike, two-wheelers, holding Japamala and driving. With one finger, they'll be turning their accelerator in the car, in the scooter. எனவே இது நிச்சயமாக தவிர்க்கப்பட வேண்டியது. நம்முடைய நாம ஜபத்தை மாலைகள் கொண்டு செய்து முடித்துவிட்டு
வாகனம் ஓட்டும் பொழுது மனத்தால் ஜபம் செய்யலாம். ஆனால் ஜபமாலையை கையில் வைத்துக்கொண்டு 4 சக்கர வாகனமோ அல்லது 2 சக்கர வாகனமோ எதாக இருந்தாலும் நாம் அது ஜபமாலையை கொண்டு நாம் டிரைவிங் செய்வது தவறு. இதை கட்டாயமாக தவிர்க்க வேண்டும். At the time of initiation, we are so eager. Somehow we have to get initiated. I'll chant 16 rounds with so much enthusiasm, but we fail to know that what type of work I'm doing. Because they are committed to the Guru to finish 16 rounds, they use any of the opportunity to finish the 16 rounds. தீட்சை எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது மிக ஆர்வத்துடன் எப்படியாவது தீட்சை பெற்றுவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நாம் அந்த வாக்குறுதியை கொடுத்து விடுகிறோம். ஆனால் அதன் பிறகு நாம் எத்தகைய தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம், நமக்கு நேரத்தை எந்த விதமாக அதற்கு நாம் ஒதுக்க முடியும் என்பதை அறியாமல் நாம் மிகவும் பல விதங்களில் கஷ்டப்படுகிறோம். Because all this comes in the inattentive chanting. It is coming in the incorrect chanting. இவை அனைத்துமே கவனக்குறைவான தவறான ஜபத்தின் வகையில் வரும். And many times when we're chanting Mahamantra morning, at the time the newspaper man comes and throws the Indian Express or Dinatandi or whatever newspaper, the gate. Immediately our body turns towards the gate. With one hand Japamala, with left hand we take the newspaper, start reading the headlines. காலை நேரத்தில் ஜெபம் செய்ய உட்கார்ந்திருக்கும் போது நியூஸ் பேப்பர் செய்தித்தாள் வந்து விழுகிறது. அப்பொழுது நம்முடைய உடல் இயற்கையாகவே அந்த செய்தித்தாளின் பக்கம் திரும்பி விடுகிறது. அப்பொழுது மெதுவாக அந்த செய்தித்தாளை கையில் எடுத்து அதை ஒரு கையில் படித்துக்கொண்டு மறு கையில் ஜெபம் செய்கிறோம். The mind is dictating. Oh, find out what is happening in the world. Who has won the election? What is happening in the cricket match? But mind will be chanting. Body will be Hare Krishna, and it will be reading the newspaper. மனம் நம்மேல் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. தேர்தலில் என்ன ஆயிற்று, கிரிக்கெட் மேட்சில் என்ன விளைவாயிற்று, இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று மனம் ஒரு பக்கம் தூண்டுகிறது. அதே சமயம் மனம் ஜபமும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த விதமாக நம்முடைய கவனச்சிதறல் உண்டாகிறது. So there's one more chanting call when you chant walking in the street or park or near the beach. This is called sightseeing japa. My body will, head will go up. You see the blue sky, wonderful cloud, many birds. So what we will do? Beautiful sun is rising. Nice wind is blowing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Wow, what a beautiful bird. So what happens? Mind will be appreciating the nature and will be slacking in the chanting. மற்றொரு வகையான ஜபம் காலை நடைபயிற்சி செய்து கொண்டே ஜபம் செய்வது. போய்கொண்டே இருப்போம். நம் தலை மேல் நோக்கி பார்க்கும். வானம் நீல நிறமாக அழகாக விளங்கும். ஆகா, எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது, இந்த பறவை எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்று செல்லும் வழியில் அந்த பார்வையை பாராட்டி கொண்டே ஜபம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும். So there's another Satsvarup Maharaj written a book, Japa walking, Japa talking. 2 devotees go for Japa walking. After a few rounds, the Japa walking becomes Japa talking. சத்ஸ்வரூப் மகாராஜ் இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார். ஜபா நடை மற்றும் ஜபா பேச்சு என்று 2 பேர் சேர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜபம் செய்து கொண்டே. நடுவில் ஜபத்தை நிறுத்திவிட்டு 2 பேரும் பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். In fact, I wanted to give a today's title for chanting and chatting. And I thought we can just discuss here. So the fourth one is called Prajalpa, mundane talks. That means those talks are not even worth talking. It's completely waste of time. Somebody is making money, somebody is losing money. And why we have to spend time in talking about that? Rather, we can concentrate on increasing the quality of the japa. 4வது பிரஜல்ப ஜபா, தேவையற்ற பேச்சுகளை பேசுவது, பௌதிகமான தேவையற்ற, யார் பணம் சம்பாதித்தார்கள், யார் பணத்தை இழந்தார்கள், இது நாம் பேசுவதற்கு தேவையே அற்ற விஷயங்கள். இத்தகைய வேண்டாத விஷயங்களை பேசிக்கொண்டே ஜபம் செய்கிறோம். This is called Prajalpa, mundane talk. And the 5th is, sometime in the house, sometimes there'll be a TV or laptop, whatever is there. They'll be seeing the television and with remote in the hand and right side they'll be doing japa and they'll be turning the channels. அல்லது வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு தொலைக்காட்சி அல்லது லேப்டாப்பை வைத்துக்கொண்டு அல்லது கையில் ரிமோட் வைத்துக்கொண்டு அதை பார்த்து கொண்டே ஜபத்தை செய்கிறோம். And one more most common thing is cell phone japa. மிக சகஜமாக நாம் காண்பது செல்போன் ஜபம். Because the phone is ringing and a notification comes, immediately somebody wants to chat and you start seeing the chat and notification likes and dislikes. And one hand will be doing japa, another hand will be seeing the mobile. ஃபோன் மணி அடித்த உடனேயே அதை எடுத்து அதில் என்ன வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்கிறது, லைக்ஸ் வந்திருக்கிறதா, டிஸ்லைக்ஸ் வந்திருக்கிறதா, அதை பார்த்து கொண்டே ஜபம் தொடர்கிறது. Maybe we think that Krishna is calling me or Prabhupada is calling me, so that is there we can see. But who is going to call us? Some friend who is not even known to us, some activity is going to talk. So what is the use of seeing those messages?
நம்மை கிருஷ்ணரோ பிரபுபாதரோ அழைப்பார் என்றால் அந்த செல்போனை எடுத்து பார்ப்பதில் அர்த்தம் இருக்கிறது. நம்மை அவர் அழைக்கப் போவதில்லை. யாரோ நம்முடைய நண்பர் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக அழைக்கிறார் என்றால் அதை பார்க்காமலேயே நாம் ஜபத்தை தொடரலாம். Sometimes we see in a Sakshi Mala, only 14 is finished. 2 more is there. Time is 10:30 night and the sleep is just coming. So what we do, we just put a nice pillow and put the AC and put a Japamala bag and lying down on the cot, on the bed, we start chanting. Sleeping Japa. சில சமயங்களில் 14 மாலைகள் தான் ஆகியிருக்கிறது, ராத்திரி ஆகிவிட்டது, தூக்கம் வருகிறது. அப்பொழுது நாம் ஜபமாலையை நம் தலகாணியில் படுத்துக்கொண்டு ஜபமாலையை வைத்துக்கொண்டு அப்படியே தூக்க கலக்கத்துடனேயே நாம் ஜபத்தை தொடர்கிறோம். Or early morning Mangalarti time, we get up because you didn't have proper sleep in the night. We'll be chanting. After two rounds, our head will shake. Sometimes nose will start touching the floor, and sometimes we will correct what in English. I don't know what is they talk in English. We just even snore while japa. Along with the Maha Mantra, a beautiful music also is made. அல்லது இரவு சரியாக தூங்காத காரணத்தினால் மங்களார்த்தி நேரத்தில் எழுந்திருந்து தூங்கிக் கொண்டே நாம் ஜபம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். சில சமயங்களில் நாம் தலை தாழ்ந்து தாழ்ந்து தரையை கூட தொட்டு விடுகிறது, அல்லது உறங்கி போய்விடுவோம், குரட்டை விடவும் ஆரம்பிக்கிறோம். அத்தகைய நிலையில் ஜபம் நடக்கிறது. I saw a nice cartoon made by one devotee. One brahmachari is tying his shikha on a nail on the wall. He's sitting on the wall so that his head will not fall down. So that when sleeping, so that is catching him. So he'll wake up. இதை பற்றி ஒரு அழகான கார்ட்டூன் இருக்கிறது. ஒரு பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய குடுமியை ஆணியில் கட்டி வைத்திருக்கிறார். எனவே அவர் தலை கீழே தூக்கத்தில் தாழும் பொழுது அது அந்த ஆணி அதை பிடித்து இழுக்கிறது, அவர் மீட்டுக் கொள்கிறார். Another devotee keeps a pillow so that his nose doesn't get damaged when he falls down sleeping. மற்றொரு பக்தர் தனக்கு முன்னால் ஒரு தலகாணியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், ஏனென்றால் தூங்கி விழும்பொழுது மூக்கில் அடிபடக்கூடாது என்று. So these are the different. Then again, we have cooking japa. This mostly in the housewives, Mataji's will take initiation because they have to cook. One hand they'll be having, and another hand they'll be putting salt, masala, and the rasam, dal, and sambar. They'll be stirring the sambar, Hare Krishna, and they'll be stirring it. இது சமையல் ஜபம். இது இல்லத்தரசிகள் செய்வார்கள். தீட்சிதாயிற்று, ஆனால் சமையல் செய்தாக வேண்டும். எனவே ஒரு கையில் ஜபமாலையை வைத்துக் கொண்டு மற்றொரு கையால் மசாலா எடுத்து போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Another one is called cleaning japa. We'll be brooming. One left hand broom and the right hand will be chanting. We don't want to waste time. மற்றொன்று ஒரு கையினால் துடைப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு பெருக்கிக் கொண்டே மற்றொரு கையால் ஜபம். Another is shopping japa, because sometimes we'll have to go to market. We'll have to make list. Tur dal 1/2 kilo, carrot 2 kilos. All this shopping is there, and we make a list. That's called to do japa. Mind will be thinking, oh, today I have to do this, to do that, and be chanting. மற்றொன்று கடைக்கு சென்றவாறே ஜபம் செய்வது, அல்லது நாம் இன்று என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்ற பட்டியலை மனத்தில் போட்டுக்கொண்டே அதனுடன் கூட ஜபம் செய்வது. Sometimes I see devotees going in the shopping complex, shopping mall. So many items will be there because they have to walk from this end to that end. They don't waste time. They'll be chanting. They'll take this is Colgate, put in the basket. They just go to the surf packet, chanting and doing both together. சில சமயங்களில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் சென்று ஒவ்வொரு ஐட்டமாக இது கால்கேட், இது சோப் என்று அதை எடுத்து போட்டுக்கொண்டே அதனுடன் கூட ஜபமும் செய்கிறார்கள். They call mini mantra japa. So they just try to minimize the japa. They'll chant the mantra fast. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. They'll try to finish by 4 minutes or 3 minutes. மினி மந்த்ரா என்பது அந்த மந்திரத்தை வெகு வேகமாக சொல்லி சுருக்கமாக செய்து வெகு சீக்கிரமாக முடிக்க முயற்சி செய்வது. Sometimes some devotees are very intelligent. They put some tulsi bead, paste it on the clicker, and they start chanting on the clicker. சில சமயங்களில் பக்தர்கள் புத்திசாலித்தனமாக கிளிக்கரின் மேல் ஒரு துளசி மணியை பதித்துவிட்டு அதை பிடித்துக்கொண்டு ஜபம் செய்கிறார்கள். The problem is sometimes our children or sometimes it becomes setting becomes 0. Then again we have to break our heads. We need to stop. சில சமயங்களில் அது கவனக்குறைவின் காரணமாக அது மறுபடியும் 0க்கு வந்து விடுகிறது. அப்பொழுது நாம் எவ்வளவு ஜபம் செய்வோம் என்று தெரியாமல் போகிறது. This is a common thing we find in temples. Srimad Bhagavatam class is going on. I have seen directly imagine the temple. Now it will be happening more because we are seeing in the Zoom. We'll be chanting and listening to Bhagavatam. இது பொதுவாக கோவில்களில் நாம் காண்கிறோம். இப்பொழுது ஆன்லைனில் வகுப்பு நடப்பதன் காரணமாக இது இன்னும் அதிகமாகிவிட்டது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் வகுப்பை கேட்டுக்கொண்டே ஜபம் செய்வது.
some signal Tusi problem. puja will be going on. Devotees will be chanting the Hare Krishna mantra, Japa. கீர்த்தனைக்கு இடையிலேயே ஜபம் செய்கிறார்கள். So this actually will not help to get Hare Krishna. I am having some signal problem, Prabhuji. Last few words. Yeah, I said by doing this, we are not giving attention to any of the, at least listening to class or not listening to chanting. இவ்விதமாக வகுப்பின் போது ஜபிப்பதன் மூலமாக நாம் வகுப்பையும் கவனிப்பதில்லை, ஜபத்தையும் கவனிப்பதில்லை. Then another thing is Kirtana Japa. When the Kirtana is going on, Sandhyarti, Mangalarti or Darshanarti, devotees will be having beat back, chanting and singing the Kirtan also, both. கீர்த்தன ஜபம் என்பது மங்களார்த்தி ஆகட்டும் தர்ஷனார்த்தி ஆகட்டும் அவர்கள் கீர்த்தனம் செய்து கொண்டே ஜபத்தையும் செய்கிறார்கள். Another thing is Prabhupada Japa, because it's mentioned that one has to listen chanting from a pure devotee, because Prabhupada is a pure devotee. They just put a Prabhupada Japa tape or whatever, then they start chanting. தூய பக்தருடன் சேர்ந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் சிலர் பிரபுபாதருடைய ஜபத்தை ப்ளே பண்ணிவிட்டு அதனுடன் கூட சேர்ந்து ஜபம் செய்கிறார். So devotees may ask why this is wrong. ஏன் இது தவறு என்று கேட்கலாம். Actually, it is nice to chant along with Prabhupada. The problem is we will be more thinking of Prabhupada's japa and we will not hear our japa. பிரபுபாதருடன் சேர்ந்து ஜபம் செய்வது நல்லதுதான். ஆனால் நமது கவனம் பிரபுபாதருடைய ஜபத்திலே இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜபத்தை கவனிக்க முடியாமல் போகும். Sometimes the battery will go off, current will go off, then it got stuck up. சில சமயம் கரண்ட் இல்லாமல் போனால் மறுபடியும் பிரச்சனை உண்டாகும். So these are some of the imperfect chanting we may do someday or other. This has to be corrected. தவறான ஜபங்கள் சில சமயங்களில் நமக்கு நேரக்கூடும், அதை நாம் சரிபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And Sri Prabhupada, such a merciful acharya, in his perfect question, perfect answers, that he is answering to a devotee who is questioning in Chicago, July 4th. The devotee is asked, Prabhupada, if after chanting 16 rounds of the mantra, he's not finishing it, Prabhupada is sending home. Then again, devotee is asking, Hare Krishna, is it all right to? Prabhupada could read what the question, the devotee is going to ask the question. He's not asking, he's not waiting for the devotee to finish the questions. பிரபுபாதர் இவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர் என்பதை இங்கு நாம் காணலாம். இது பிரபுபாதருடைய பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸில் இருக்கிறது. சிகாகோவில் 1974 நடந்த உரையாடல். பக்தர் கேட்கிறார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 16 மாலைகள் ஒருவர் முடித்த பிறகு பிரபுபாதர் பக்தர் மீண்டும் ஹரே கிருஷ்ணா, அது அப்பொழுது இது சரிதானா? அதுக்கு பிரபுபாதர் அதை பேசி முடிக்க விடவில்லை. அது Prabhupada could understand what he's going to ask. அவர் என்ன கேட்க போகிறார் என்று பிரபுபாதருக்கு தெரியும். So he's asking, it is not finished. If you have got time, if you haven't got to do anything else, you can continue. And he laughs. 1600. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், ஜபம் முடிந்து போவதில்லை. உங்களுக்கு நேரம் இருக்கிறது என்றால், வேறு எதுவும் உங்களுக்கு வேலை இல்லை என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து நாம ஜபம் செய்யலாம் என்று கூறிவிட்டு சிரிக்கிறார். அதன் பிறகு 16 அல்ல 1600 என்று கூறுகிறார். Why 16? Why you can chant 1600 rounds? நீங்கள் 16 மாலைகள் என்ன 1600 மாலைகள் செய்யலாம் என்கிறார். That is minimum, but because you cannot concentrate your mind in chanting, you have no attachment for chanting, that is a regulatory principle. 16 என்பது குறைந்தபட்சம் தான். உங்களுடைய மனத்தை நீங்கள் குவிக்க முடியவில்லை என்ற காரணத்தினால் தான், உங்களுக்கு நாமத்தில் பற்றுதல் இல்லை என்ற காரணத்தினால் தான் அது ஒரு கட்டுப்பாடு விதிமுறையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. That is the reason in the traffic there's so many do's and don'ts. Red light, signal, zebra crossing, stop and proceed, don't drive more than 40. Why? Because people do not follow. If everyone is following rules and regulation, no need of all the signboards. இதன் காரணமாகத்தான் வாகனம் ஓட்டும் பொழுதும் பலவிதமான கட்டுப்பாடுகள் சட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஏனென்றால் எல்லோரும் சரியாக வாகனம் ஓட்டுவார்களானால் இந்த சட்டங்கள் எதுவும் தேவையில்லாமல் போகும். That's why Sadhana Bhakti we have so many rules and regulation. With the nectar of devotion, first few chapters are full about rules and regulation. எனவேதான் நாம் பக்தியின் பொழுது சாதனா பக்தியின் பொழுது ஏராளமான சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன. பக்தி ரசாமத சிந்தியில் பார்க்கிறோம், பல சட்டத்திட்டங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் கொடுக்கப்படுகின்றன. Otherwise, those who are actually attached to the Hare Krishna mantra, that is just like Haridas Thakur, they are chanting whole day and night. They have no rules and regulation. They can keep chanting. எந்த நாமத்தில் பற்றுதல் இருக்குமோ அவர்களுக்கு எந்த சட்டத்திட்டமும் இல்லை. அவர்கள் நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து ஜபம் செய்ய முடியும். But you cannot imitate that. நாம் அதை நகல் செய்ய முடியாது. Because your mind is not fixed up. ஏனென்றால் நம்முடைய மனம் ஸ்திரமாக இல்லை.
So that is why, therefore, minimum 16 rounds. எனவே தான் குறைந்தபட்சமாக 16 மாலைகள் விதிக்கப்பட்டன. And Prabhupada says, because minimum 16, that doesn't mean I can't chant more. எனக்கு 16 தான் கூறப்பட்டிருக்கிறது, எனவே நான் அதிகம் ஜபிக்க முடியாது என்பதல்ல. Why not more? You chant, you can chant more. ஏன் அதிகம் ஜபிக்க முடியாது? நீங்கள் ஜபிக்கலாம் அதிகமாக அதிகமாக இன்னும் அதிகமாக. In fact, a devotee who finishes the 16 rounds, the last Hare, when he chants, he must feel very much dejected. Oh Krishna, I am going to stop chanting. I want to chant one more 16 rounds. He must have get that feeling. ஒரு பக்தர் 16 மாலைகள் ஜபித்து முடிக்கும் பொழுது அந்த இறுதி ஹரே என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பக்தருக்கு இத்தகைய உணர்வு வர வேண்டும். ஓ கிருஷ்ணா, என்னுடைய மாலைகள் முடிந்துவிட்டன, நான் இன்னும் 16 மாலைகள் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் என்று அவர் உணர வேண்டும். Just like the prasadam feast, the gulab jamun is very sweet. When I finish eating gulab jamun, my mind will be hankering it to one more gulab jamun, and will tell the servers and show their hand, please, I want one more. குலாப் ஜாமுன் பிரசாதம் சாப்பிடும் பொழுது அது மிக இனிமையாக இருக்கிறது. அதை நாம் உண்டு முடித்து விட்டால் அடுத்த குலாப் ஜாமுன் வேண்டும் என்று நாம் கேட்கிறோம். அதை போல. So Prabhupada in Los Angeles, 1971, when you will chant, you will hear also, then your attention will be there. 1975 பிரபுபாதர் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் சிவார் கூறுகிறார், நீங்கள் ஜெபம் செய்யும் பொழுது அதை கேட்கவும் வேண்டும், அப்பொழுது உங்களுடைய கவனம் சிதறாது. So when you're chanting, when you're reading newspapers, saying the mobile phone chant, your mind will only concentrate on the news, whatever your friend is typing in the mobile message. நியூஸ் பேப்பர், மொபைல் போன் இவற்றை பார்த்து கொண்டு நீங்கள் ஜெபம் செய்யும் பொழுது உங்கள் கவனம் அதில் தான் இருக்குமே தவிர ஜபத்தில் இருக்காது. So Prabhupada mentions here, you're chanting and you're thinking something else. Oh, that is another offense. நீங்கள் ஜெபம் செய்து கொண்டே வேறு எதையாவது யோசிப்பீர்களானால் அதுவும் ஒரு அபராதமாகும் என்று பிரபுபாதர். You should be very careful. மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. If you cannot hear, then you chant loudly. புனித நாமத்தை ஜபிக்கும் பொழுது நீங்கள் அதை காதுகளால் கேட்க முடியவில்லை என்றால் இன்னும் பலமாக ஜபிக்க வேண்டும். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you must hear. நீங்கள் கேட்கும் அளவிற்கு அதை நீங்கள் பலமாக ஜபிக்க வேண்டும். This is wanted. அது அவசியம். So otherwise you will be inattentive. That is an offense. இல்லாவிட்டால் நீங்கள் கவனம் இல்லாமல் போவீர்கள், அது அபராதம். So we have seen this type of mistakes what usually we tend to commit, and this has to be avoided at any cost. Otherwise it will take very, very slow to progress, very slow. We may not even progress even an inch by inch, or centimeter by centimeter, or millimeter by millimeter. இத்தகைய அபராதங்கள் அனைத்தையும் நாம் முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும். நாம் செய்ய தவறினால் நம்முடைய முன்னேற்றம் நிச்சயமாக மில்லிமீட்டர் பை மில்லிமீட்டர் மிக குறைந்த அளவிலேயே அது உண்டாகும். Can you hear this video sound? Now the screen is gone. You are seeing the screen? No, Prabhuji. I just put a video now. It's only a 3 minutes video. Okay. So it's just like some devotees in some temples have made this drama to explain what are the mistakes we do in chanting. So okay. I'll share it again. I'll put a stop. Then new share. Now you can see? Not yet, Prabhuji. Now? No. Screen? Others can see? No, the same old screen is appearing from which you are. That's not. I should close the screen then. Wait, I could stop. Resume share. You have to stop share and new share, I think. There's no stop here. I don't know why. Oh. Only pause and share is there. Oh, pause and share. Oh. Okay, stop share. Okay. I did. Now I'll do it. Now you can see. You can see now? I did. Yeah, it has come. Yeah. See, the sound may not be there. You can see visually. I'll be just explaining. So This is called devotional ecstasy. You see that lady, what she is doing when she's chanting, her mobile rings and she is hearing and talking and chanting. You can see both of them. This is called Japa. Cell phone Japa. This is called cell phone Japa. Cell phone Japam நீங்கள் திரையில் காண்கிறீர்கள். So now this is called driving Japa. That Prabhu is going for the office and one hand steering wheel and he's seeing here and there and he's chanting. Driving Japam. ஒரு கையில் வண்டி ஓட்டிக்கொண்டே மற்றொரு கையில் ஜபம் செய்கிறார்.
And he's finding happiness, very happiness. And he's also chanting, he's doing 2 work at a time. ஆனந்தமாக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். 2 வேலைகளை ஒரே சமயத்தில் செய்கிறார். So he keeps chanting and trying to finish his rounds, prescribed rounds, because he has promised to finish his rounds. எவ்விதமாகவாவது தன்னுடைய குறிப்பிட்ட மாலைகளை முடிக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானமாக இருக்கிறார். So while he's chanting, he closes his eyes up ecstasy. See, then accident happens. What happened? Don't drink. கொள்ளும் பொழுது விபத்து உண்டாகிறது. This is another type of chanting. This Prabhu is very enthusiastically chanting in his house. Intermission chanting. Between japa, he's trying to keep the mala and trying to finish some other work and coming back to continue. ஜெபம் செய்யும் பொழுது மாலையை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு வேறொரு பணியை முடித்து Not few minutes, few hours later he comes. மணிக்கணக்காக விட்டு போய் மறுபடியும் வருகிறார். He doesn't know where he has stopped now. This side or that side. In fact, he was in the second round. He thought he's in this another 6th round and he's finishing. This is called skipping japa. That means he's chanting very faster. Every 3 mala he skips and chants. ஸ்கிப்பிங் ஜபா என்றால் 3 முத்துகளுக்கு ஒரு மந்திரம் அவ்வாறு ஜபிப்பது. She's chanting Hare Krishna Hare Rama Rama Krishna Krishna Hare Ram Krishna 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 Ram Ram Ram. He's skipping. The mantras are skipping. Like sometimes in Zoom, the internet connection is not proper. Our voice also skip. மந்திரத்தை முடிக்காமலே ஜம்ப் முழுவதாக மந்திரத்தை சொல்லாமல் வேகமாக ஜபிப்பது. Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna 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 Ram Krishna Hare Krishna Ram Ram Krishna Krishna Hare Ram. That is the thing. And that is a Prabhupada japa, hearing Prabhupada's thing. And this Prabhu is telling his wife, and he's telling all the plan, do this, do that. He's giving all the plan to her, and he's sitting and ready to chant. Machine gun japa. This is Hare Ram 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 Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Ram Ram. That's what I'm not getting the sound. That's what he's chanting. Machine gun. So this is actually exercise japa, yoga, crazy japa. Kaal mele kaal potunde, shaking your leg, and he's doing a beach poi exercise pandrathu. Yoga, both work together. Exercise for the head and chanting also together. See? This is actually a sleeping japa. You keep chanting and you fall asleep. Dive bomb, you're diving down. Dive bomb japa. Then she gets up. If the sound is there, it would have been better. This is cooking japa. You put masala and mustard, jeeragam, all this on the rasam dal, and you're chanting together. சமையல் ஜபம், வலது கையில ஜபம், இடது கையில் மசாலா போடுவது. Cooking and stirring the dal or sabji. Now this Prabhu is also what to do today. My list, japa list. Today I have to go to office, attend my interview. He'll take a pen and paper. When idea comes, he writes along with the japa mala. You see the pen where he's keeping. He's using japa mala to write also. இன்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பட்டியல் போட்டுக்கொண்டே ஜபம் செய்கிறார். திடீரென்று ஒரு நினைப்பு வந்தவுடன் again is remembering one more thing, one more item is writing. Every time he's standing one Hare Krishna, one idea comes, he writes down. Half kilo tomato. Again is coming. One more idea is coming. This is another type of chanting. It looks very sincerely. What is the chanting? Srimad Bhagavatam Japa. And the teacher is teaching, the Prabhu is giving class, and they are chanting Mahamantra. And he is keeping on reading Bhagavatam. Because Bhagavatam is not different from Hare Krishna. So they think both are same. Krishna. This many devotees do in the temple. கோவிலில் இது சகஜமாக நடக்கிறது. பல பக்தர்கள் இந்த தவறை செய்கிறார்கள். பாகவதம் வகுப்பை கேட்டுக்கொண்டே நாம ஜபம் தொடர்கிறது. This is TV Japa. Putting the remote and seeing the breaking news today. Oh, lockdown, no office, and he's standing and thinking about it. What is the next news? Oh, Krishna, what to do?
Mind is telling him so many things. And simultaneously he's chanting. His mouth is, this is shopping Japa, shopping complex. What is the price? What type of cloth it is? And he beat back the mind and the Japa is rolling. This is playing Japa. The children are playing with their, and the mother is telling the daughter, see your brother, he's playing Rubik's Cube, and this is also concentrating. And this boy is telling, see what they are doing. Both are accusing each other. Now see what the mother is doing. She's telling, oh, see this tag, news has come. Whatever the elders do, the children also do the same thing. The boys are laughing. பெரியவர்கள் தவறை சிறியவர்களும் நகல் செய்கிறார்கள். This is wife is preparing for some. It's a teacher, I think, and Prabhu is chanting. This all commonly happens in our household and what practically. This is called Prajalpa. What is Prajalpa? We talk about their mother-in-law, father-in-law, whatever. Yeah. Appuda. This is another type of japa. So he's reading the newspaper. செய்தித்தாள் படித்துக்கொண்டே ஜபம் செய்கிறார். Oh, so much score. What is the score today? Cricket match. Hare Krishna, Krishna Krishna. Newspaper japa. Okay. He's taking a deep breath. I should not read again newspaper. Because the newspaper is there, again the mind will go there. So now, we have to introspect ourselves. Are we doing this mistake? There are 100 types of mistakes we do. So we should be very, very cautious not to repeat. நம்மை நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் இத்தகைய தவறுகளை செய்கிறோமா என்று. நூற்றுக்கணக்கான இத்தகைய தவறான ஜபங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை நாம் தவிர்த்து நல்ல விதமாக ஜபம் செய்ய முயல வேண்டும். I'm just saying one more. How not to chant. எவ்வாறு ஜபம் செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றி ஒரு வீடியோ. Again, this is also the same repetition will be there, but there are some more. This is Mahatma Das Prabhu, who was a Prabhupada disciple. So he has made this video. This Prabhu is chanting and playing pub game. There's a pub game in mobile. You have to share. Oh, again, yeah. I am seeing it. It's not share now? No, not yet. You have to stop. Yeah. Wait, then I have to stop. I have to again share. Yeah. No, Prabhuji, it has gone to the wrong screen. No, are you seeing my files? I'm working on the file. Okay. That you're seeing? Yeah. I'm coming to that. Okay. How not to chant? Now, okay? No, Prabhuji. Are you seeing? I am still seeing the list of items. How to chant Japa? No, it is in lectures. Your arrow cursor is in lectures. Now? Yes, it has come. Yeah, this boy is playing a game, video game in a mobile. And in that, whatever the game his opponent is saying, he's getting completely frustrated. And he's chanting. Game is over. He's feeling very frustrated. This is actually two mothers are talking each other. When she's talking, she's chanting. You see, chanting on, talking off. Here, chanting off, talking on. You just concentrate. You see what's happening. When she talks, she chant. This has commonly happened when two friends meet together, when they chant together. No. Oh, Mataji, don't you know? That day I went to temple. The temple was closed. They didn't allow me. Oh, is it like that? No, I didn't get prasadam. Oh, yeah. Hare Krishna, Krishna. This is, of course, driving chanting. That day we saw car chanting. This is bike chanting. Scooter.
You see now where he's putting this bala, how he's going to apply the clutch, accelerator. Very nicely he's putting, see, one finger. Yeah. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya, he chants Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda walks. Hare Krishna, reading Japa. It's risky. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram. This is Japa. He's closing the eyes. Hare Krishna. The same thing they lifted from that. This girl is planning. When she's chanting, she gets a lot of ideas what to do. I should buy a sari, I should buy a necklace, I should go to Mathless Gifts and buy a bangle, buy a gopi lehenga. What can I buy today? Hare Krishna, Krishna. What should I eat for breakfast? Hare Ram, Ram Ram, Hare. Can I help mom in kitchen? No, I should not help. I should chant. Booking for Mayapur Yatra, chant attentively. This is reading Bhagavatam, reading and chanting. Dehinosmin yata dehe Hare Krishna Krishna Kaumaram Yavanam Jara. Eating, chanting, and seeing television. Entertainment Japa. And this is called Kirtan Japa. See, some devotees are dancing and doing Japa. So this boy is hearing the Kirtan and chanting together. He's not able to concentrate, but he's also singing on the same tune. Hare Krishna, Hare Krishna. Quite challenging. This is a playing game. Or saying the message, what's up Japa? So this is the devotees, they're all devotees congregation, they made this drama to help see that how we should avoid all this. So these are some of the things. So after seeing today's videos and explanation, and I have a small questionnaire which I will post it in the WhatsApp group, and I'll just show what are the question so that it will be nice to evaluate your Japa. Evaluation is very important. இப்போது பார்த்த வீடியோக்கள் மற்றும் நம்முடைய உரையின் அடிப்படையில் ஒரு கேள்விகள் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் பகிரப்படுகின்றன. அவற்றுக்கு நீங்கள் பதிலளிப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய ஜபத்தின் தரத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். It's called evaluating your Japa. உங்களுடைய ஜபத்தின் தரத்தை கண்டுபிடிப்பது. Evaluating means every time we write examination, we go to school, colleges, we write tests and the teachers evaluate our studies, how much we have studied and give marks according to us. பரீட்சை எழுதி அதிலிருந்து மதிப்பெண் பெறுவதைப் போல இந்த கேள்வி பதிலை நீங்கள் பூர்த்தி செய்தால் உங்களுடைய ஜபத்தின் தரம் என்ன, மதிப்பெண் என்ன என்பதை அறியலாம். I'm not asking you to fill up now. That will be sent to you. At least we should know what are these questions. இந்த கேள்விகள் உங்களுக்கு தனியாக பகிரப்படும். இப்பொழுது நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை. We all know that when you chant Krishna's name, we are developing a relationship with Krishna. The rules are below. Sharing. Oh, same issue. I should go back, stop share, then share. Okay. Now you can see? Not yet. No? Not yet, Prabhuji. Now you can see my face? Yeah. Screen sharing, you can see the files? Screen sharing has not come yet. I am still seeing your face only. No? It is still not showing that you are sharing. No. Now No? it is. Yes. Yeah. So this is actually a questionnaire. When we have our relationship with our beloved Krishna, we should be very much concentrated and try to
develop the relationship. Whenever we love someone, we give attention to that person, listen to him or her. ஒருவரிடம் நாம் பிரியமாக இருக்கிறோம் என்றால் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை நாம் கவனித்து கேட்க வேண்டும். So in that questionnaire, you are supposed to write this. Each one may have a different thing. Write down the name of one person in your life who you are attached to and love. உங்கள் வாழ்க்கையில் யாரிடம் நீங்கள் மிக பிரியமாக இருக்கிறீர்களோ அவருடைய பெயரை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். That you can write anybody's name. Then when you are with your beloved, which one of the below is most appropriate for you? அவருடன் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது கீழ்கண்ட 5 விதங்களில் எந்த விதத்தில் நீங்கள் செயல்படுவீர்கள்? So A, I hate to be with my beloved. எனக்கு பிரியமானவருடன் இருப்பதை நான் வெறுக்கிறேன். B, I have to be with my beloved. எனக்கு பிரியமானவருடன் நான் இருக்க வேண்டி இருக்கிறது. C, I get to be with my beloved. எனக்கு பிரியமானவருடன் இருக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. D, I want to be with my beloved. நான் அவருடன் இருக்க விரும்புகிறேன். E, I love to be with my beloved. அவருடன் இருப்பது எனக்கு மிக பிரியமாக இருக்கிறது. Then continue with the relationship. On a regular day, when you pick up your bead bag to chant Japa, which one below is the most appropriate for you? ஒரு சாதாரண நாளில் நீங்கள் ஜபமாலை எடுக்கும் பொழுது கீழ்கண்ட 5இல் எது உங்களுக்கு பொருந்தும்? Last set of question was with a beloved. You may be a wife or a sister, brother, whatever. Now we are coming to Krishna's holy name. இதற்கு முந்தைய கேள்வியில் உங்களுக்கு பிரியமானவரை பற்றி 5 கேள்விகள் இருந்தன. இப்பொழுது கிருஷ்ணருடைய பெயரை பற்றி அதே கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. Number A, I hate to chant my rounds. நான் ஜெபிப்பதை வெறுக்கிறேன். B, I have to chant my rounds. எனக்கு ஜெபிக்க வேண்டி இருக்கிறது. Number C, I get to chant my rounds. எனக்கு ஜெபிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. Number D, I want to chant my rounds. நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். Number E, I love to chant my rounds. என் ஜெபத்தை நான் நேசிக்கிறேன். So we can take 1, 2, 3 or all or not take anything. That depends upon the individual. இதற்குள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். The reason is I know my quality of chanting. I don't know others. Actually, I can know. So each one will know how they are chanted properly or not. நம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய ஜபத்தின் தரம் என்ன என்பது நமக்குத்தான் தெரியும், மற்றவர்கள் கூற முடியாது. எனவே நீங்கள் இதில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So Prabhupada says in the first canto 15th chapter 15th verse, but when flying an aeroplane, one cannot take care of other planes. ரூபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1:15-50 உரையில் இவ்வாறு கூறுகிறார். நீங்கள் ஒரு விமானத்தை பறக்கும் பொழுது இன்னொரு மற்ற விமானங்களை நீங்கள் கவனிக்க முடியாது. Sometimes when you are chanting, we don't take attention of our chant. We see other devotees chant. Prabhuji, you're not chanting properly. You're sleeping. Just like a pilot, instead of driving your own flight, he's seeing outside other flights how they're flying. சில சமயம் நாம் ஜபிக்கும் பொழுது மற்றவருக்கு நாம் கூறுகிறோம், உங்கள் ஜபம் சரியில்லை, நீங்கள் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று. ஆனால் ஒரு விமானத்தை நாம் ஓட்டும் பொழுது நாம் நம்ம விமானத்தை தான் கவனிக்க வேண்டும். மற்ற விமானத்தை பார்த்து உதவி செய்ய விரும்புவோமானால் அது அபாயம். This is Prabhupada directly writing in the book. பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில் இவ்வாறு கொடுத்திருக்கிறார். Everyone has to take care of his own plane. ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய விமானத்தை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். If there is any danger, no other plane can help another in that condition. ஒருவர் அபாயத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த நிலையில் வேறு யாரும் அவருக்கு உதவ முடியாது. Similarly, at the end of the life, one has to go back home, back to Godhead. இவ்வாறு வாழ்க்கையின் இறுதியில் ஒவ்வொருவரும் பகவானிடம் திரும்பி செல்ல முயற வேண்டும். Everyone has to take care of himself without help rendered by another. யாருடைய உதவியும் எதிர்பார்க்காமல் ஒவ்வொருவரும் தன்னைத்தானே பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Now we can be helped by other devotees in association. Devotees may tell us, Prabhu, you're not spelling Krishna's name properly. But at the last moment, we don't know. We're alone. And we have to properly take care of our inner feelings. இப்பொழுது நாம் மற்ற பக்தர்களின் உதவியை எடுத்துக்கொள்ளலாம், அவருடைய சங்கத்தின் மூலமாக நம்முடைய ஜபத்தை திருத்திக் கொள்வது என்ற விதத்தில். ஆனால் மரண தருவாயில் நாம் இந்த உதவியை எதிர்பார்க்க முடியாது. Just like a pilot, when he's in the ground, so much training is given, practical, theoretical. But when he's sitting in the cockpit, he's left alone. எவ்வாறு ஒரு விமான ஓட்டி தரையில் இருக்கும்போது அவருக்கு பலவிதமான பயிற்சிகள் தரப்படுகின்றன, எவ்வாறு விமானத்தை பறக்க வேண்டும் என்று. ஆனால் பறக்கும்போது அவருக்கு அத்தகைய உதவி கிடைக்க முடியாது. Similarly, in the Bhakti Viksha, in the Namahata temple, Siksha Guru, Diksha Guru, senior devotees, they all help each other to properly execute devotional service. But last, all of them cannot come and help us. Like a pilot has to drive, we are left alone at the end. இதே போலத்தான் பக்தி விக்ஷா, நாமகட்டா, கோவில், மூத்த பக்தர்கள், சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு இவர்கள் அனைவரிடமும் இப்பொழுது நாம் உதவி எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் நம்முடைய கடைசி காலகட்டத்தில் நம்மை நாமே தான் பார்த்துக்கொள்வோம். But the training what we take now should be taken seriously. How the pilot takes very serious training so he can drive the flight very nicely. எவ்வாறு விமான ஓட்டி மிகுந்த கவனத்துடன் தன்னுடைய பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்வாரோ அதே போல நாமும் ஜபத்திற்கான பயிற்சியை இப்பொழுது நல்ல விதத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So for that to happen, you must have this
priority list like 1 to 10. Sometime we see in online shopping anything. Once you finish shopping, they ask you, please give a feedback 0 to 10. Likewise, every day you should have a to-do list, right? 1 to 10. இவ்வாறு நாம் ஒரு லிஸ்ட் நாம் பட்டியல் தயார் செய்ய வேண்டும். தினந்தோறும் நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எது மிக முக்கியமானது, அதிலிருந்து மிக குறைந்த முக்கியமானது, 1 to 10 வரை அவற்றை நீங்கள் பட்டியலிட வேண்டும். So this is being given as steadiness, like daily completing 16 at Japa. We should find what quality. Was it 1 means very, very low, 2 means little better, 9 means you did Japa very nicely, 10 means perfectly hearing. So we have to circle that particular number. இங்கே எந்த விதமாக தினந்தோறும் நம்முடைய 16 மாலைகளை எந்த விதமாக நாம் செய்து முடிக்கிறோம், சரியாக செய்கிறோமா என்பது 1 to 10 வரை. 1 என்பது மிக மோசமான ஜபத்திலிருந்து 10 என்பது மிக அருமையான ஜபம். இதற்குள் நீங்கள் ஒரு எண்ணை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், நம்முடைய ஜபம் எத்தகைய தரத்தில் அமைந்திருக்கிறது என்று. Next category is how much did I hear the Maha Mantra while chanting. அடுத்தது அதை போலவே நான் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது எந்த அளவுக்கு மகா மந்திரத்தை கவனித்து ஜபித்தேன் என்பதை அதற்கு நீங்கள் மதிப்பெண் தர வேண்டும். So that is also 1 to 10. அதுவும் 1 to 10 வரை. Then Prabhupada says a morning walk. Of course, I don't mind. I'll take 10 more minutes. Is there any other program? I'll finish off this in a few more slides. Brahmananda, the quality of the chanting, is asking, how can we make quality the best? பிரம்மானந்தா பிரபுபாதரிடம் காலை நடைபயிற்சியின் போது நைரோபியில் 1975 இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். இந்த நாம ஜபத்தின் தரத்தை பற்றி இவர் கேட்கிறார். எவ்வாறு நம் தரத்தை மிக உன்னதமாக செய்ய முடியும்? We have like quality in life. When we go for shopping, we want quality shopping, quality vegetable, good ladies finger, everything we want quality. Similarly, Japa also we have to have a quality Japa. Yes, Prabhu? Sorry. Prabhu, we have some cultural events at that. Oh, yeah. I'll just finish. Yeah, just 2 minutes. Hi. I'm very sorry that I took long எவ்வாறு நாம் time. தரத்தை பார்த்து வாங்குகிறோமோ அதே போல நம்முடைய ஜபத்துக்கும் ஒரு தரம் தேவைப்படுகிறது. So the quality can come if we avoid all this inattentive chanting. எனவே நாம் கவனக்குறைவாக ஜபம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய ஜபத்தின் தரம் பாதிக்கப்படுகிறது. You see Prabhupada how he is chanting. So much concentration, his face, his eyes, his action. The bead is above the chest, not falling, and the other hand is holding the bead. So concentration on chanting is very, very important. பிரபுபாதர் ஜபிப்பதை பார்த்தால் நாம் எவ்வாறு கவனமாக ஜபிக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும். கண்களை மூடிக்கொண்டு மாலையை தன்னை இதயத்துக்கு அருகில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த விதமாக கவனமாக ஜபத்தை செய்ய வேண்டும். So this way we can try to avoid all the offenses, try to correct our inattentive chanting, and try to go for the pure chanting. Then we'll get the mercy of Lord Chaitanya, Prabhupada, all the acharyas and devotees. இவர் அபராதங்களை தவிர்த்து மிகுந்த கவனமுடன் நன்றாக நாம் ஜபத்தை செய்வோமானால் நாம் ஆச்சாரியர்களுடைய கருணை, பிரபுபாதருடைய கருணை, மகாபிரபுடைய கருணை நாம் பெற முடியும். So I'm not offending any of you, and this is only mentioning that these are some of the mistakes we might do. Sometimes we'll have to. Sometimes when a businessman is selling a product, you also sell the negative thing and the positive. Only unless we just know the negative, we can't come to the positive. இதுவரை கூறிய விஷயங்களை நல்ல விதத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்றால் அபராதம் செய்வதற்காக நல்ல விதமாக நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ற காரணத்தினால் சரியான ஜபம் என்ன, மோசமான ஜபம் என்ன, இரண்டையும் நாம் அறிந்து கொண்டு நம்முடைய ஜபத்தை நாம் சீர்திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று. So I am also trying my best with the mercy of senior devotees and others to come to the perfection. In spite of all the mistakes, we are trying to correct. I hope all of you will be already doing it. Try to impart this knowledge to your other devotees who are under your care and keep moving. Thank you very much. நானும் கூட மூத்த பக்தர்களின் உதவியை எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய நாமத்தையும் நாம ஜபத்தையும் சரியாக தவறுகளை திருத்திக் கொண்டு நல்ல விதமாக செய்ய முயற்சி செய்கிறேன். அதே போலவே நீங்களும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த விஷயங்களை அனைவரிடமும் பகிர்ந்து கொண்டு மற்றவருடைய ஜபத்தின் தரத்தை முன்னேற்ற உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you very much for attentively listening. I say many of the videos are not on. I'm sure that you're not eating chapatis, puris and rasgullas and hearing. No problem. Maybe somebody chanting, finishing the 16 rounds also. No problem. My humble request is next time when you listen to the class, we want all of you to open your video so that Kataksham, the speaker's eyes, has to look into the listeners. Listeners have to see the speaker's eyes. Then the mercy will flow. Otherwise, mercy will get stuck up in the thing. And dress nicely. You think you're coming for the temple. Dress nicely, apply nice tilak. Ladies wear nice sari. Don't wear in your household job. This is a very serious. If you want to serious, go back home, back to God. You have to be very serious. Thank you very much.
ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இப்பொழுது பார்க்கும்பொழுது முக்கால்வாசி வீடியோக்களும் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், உங்களுடைய வீடியோ ஆனில் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பேசுபவரும் பார்ப்பவரும் கண்ணுக்கு கண் பார்த்து கொள்ள முடியும். அதன் மூலமாக உங்களுக்கு நல்ல பயன் கிடைக்கும். மாறாக அதை மூடி வைத்துவிட்டு வேறு செயல்களில் ஈடுபடுவீர்களான I can also do the same thing. I can sit off a video and put some recorded message, and you'll all be sitting. So at least we should know who's speaking and who's listening. Then get parasparam, that sambandha will be established. Thank you. Because I've been saying past 2 years, so many lectures we have been wonderful. 90% of the videos are turned off. Maybe they're all ashamed or not properly combed their hair, or they're having wearing the night dress, or I don't know, whatever. But you think that this holy name is not different from Krishna, Bhagavatam is not different from Krishna. We have to we come to temple and listen to Bhagavatam class. Online also we have to, even the modern schools and colleges, they made this rule now. All the students have to open their video. So my humble request is, those who want to open the video will not open their waiting room. You will not be allowed. The devotee who's sitting in the waiting list, you see the face of the devotee and let him. I'm just joking. No problem. So thank you once again for giving me an opportunity to share. A long time I want to share this with all of you, and I feel a lot of joy in seeing these beautiful videos, so that I can also think whenever I go, my mind will go there. I think of that video, no, I should not do it, and bring my mind to chanting. Yeah. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Very eye-opening class today. You have said how many ways one should not do introductory chanting. Thank you really very much. Today we have few cultural programs by Annanagar PPS children and Bhakti Riksha devotees, headed by Soumya Lakshmana Mataji. I request the devotees to wait for few more minutes and watch these programs, and so that they will be inspired and they can do for their spiritual advancement. After every evening, there is 10-15 minutes, there is some program like this every evening. You are on mute. Sumithra, you are on mute. Actually, if you had told me before itself, I would have stopped. Because I thought that a few days they were chanting, Kirtan was there. So I didn't know today was anyhow. Every day there is some realization or some... devotees can spend some more time, because they're not going to any office now. Let us wonderfully enjoy this cultural program now. Yeah. Hare Krishna. Prabhuji, shall I start? Yeah. Please start. Okay. Hare Krishna, Dandavat Pranams, Jai Srila Prabhupada. On behalf of Chennai ISKCON, we feel very happy to welcome the assembled Vaishnavas to enjoy cultural program to celebrate World Holy Name Week. Annanagar Delhi area BPSS children and Bhakti Vriksha devotees seek blessings of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, His Holiness Bhanuswami Maharaj, ISKCON Chennai President, His Grace Sumithra Krishna Prabhuji, His Grace Ramakrishna Prabhuji, the organizers of ISKCON Chennai, and also the devotees assembled here. We express our gratitude to ISKCON Chennai management for giving us the opportunity to present cultural program. Come, let's enjoy together. I invite Gopika from Coimbatore to recite Mangala Charana. Hare Krishna. Prabhuji, audio is not coming. I have joined BPSS class in online. My Guruji name is Soumya Lakshmana Devi Dasi. I am going to recitate Mangala Charanam. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirviseshi Sunyavadi Paschatya Desatarine Vanta
Next, I invite Kusuma Jelly from Thailand to present ballet dance for Hare Krishna Mahamantra tune. Namaste, my name is Kusma and I am 5 years old. Today I am going to tackle Hare Krishna song. Hare Hare Krishna. I invite Samrish Bala from Chennai to narrate Mrigari story. 6 years old. I am going to Bodhana Montessori and I doing sloga from Sugana Mataji, BPSS Anna Vagar and Chennai. Hare Krishna, Hare Krishna. Today I am going to say a story about a Migari hunter. Long ago, there's a great saint. His name is Narayana Muni. He walked in the forest. He saw a bite. All rabbits, all animals have dead. The saint Narayana Muni see the hunter is ready with the bow and the arrow like this and shoot the animals. Muni felt upset. All animals are hurt. The animals see the Narada Muni and flew away. Hunter is very sad. He asked the Narada Muni. He asked why you come here. Narada Muni asked, are you the one the animals are killed? Hunter replied, I am Migari hunter. I am a most enemy of animal. My father teach how to hunt animal. Muni asked one thing from Migari hunter. Migari hunter said, what do you want? You want to skin up the deer? Muni said, no. Narada Muni said, from today don't kill animals off, kill full. Migari confused. He told, why need to do like this? Migari Narada Muni told, it's very bad, very bad to do like this. Migari want to change
Don't worry, Narada, I'll give food. Migari broke the bow and the arrow. Nanda Muni feed tea. Narada said, go to the riverside, build a house and put a tulsi plant and do Mahamantra slogan. Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hunter changed it to a devotee. Now sloga. Sadhu Sangha, Sarva Shastre Kaya. Navamatra Sadhu Sange Sarva Siddhi Laya. The story is Migari Hunter Cruel changed to a kind devotee of Lord Krishna. Let us all daily do Mahamantra. Let us serve Lord Krishna. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna. I invite Nigarika to do Kirtan. Hare Krishna, everyone. Today I am going to sing Hare Krishna Maha Mantra in different tunes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. I invite Kavin Raja from Australia, Sydney, to play Hare Krishna Mahamantra in keyboard. Hare Krishna, my name is Shreya Tirupati. I am studying Bhatta Prahlad Sunday School and I'm going to sing 3 types of Hare Krishna tunes.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna. I invite Chandana to sing Nadia Godrume song with explanation. Hare Krishna. My name is Chandana. I am studying in 6th grade of Vaidhi School of Excellence, Bangalore. I am a student of the BPSS program by ISKCON, and my teacher's name is Soumya Lakshmana Devi Dasi. Today I am going to sing a song called Nadiya Gotra Mein. Nadiya Gotra Mein Nityananda Mahajana, Patiyache Naam Hata Jivera Karana, Shraddhavan Jana He, Prabhu Ram Jai Bhai Magi E Diksha, Bolo Krishna Bacho Krishna Koro Krishna Sikha, Aparadha Sunya Hoye Loya Krishna Nam, Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dana Pran, Krishnera Samasra Koro Chadi Anachar, Jive Doyo Krishna Nam, Sarva Dharma Sar, Nadiya Gotra Mein Nityananda Mahajana, Patiyache Naam Hata Jivera Karana. Now I'm going to tell the meaning of the song. In the land of Nadia, on the island of Godrma, the magnanimous Lord Nityananda has opened up the marketplace of the holy name, meant for the deliverance of all the fallen souls. O people of faith, O people of faith, by the order of Lord Gauranga, O brothers, I beg that these three requests of you: chant Krishna, worship Krishna, and teach others about Krishna. Being careful to remain free of offenses, just take the holy name of Lord Krishna. Krishna is your mother, Krishna is your father, and Krishna is the treasure of your life. Giving up all sinful activities, carry on your worldly duties only in relation to Lord Krishna. The showing of compassion to other souls by loudly chanting the holy name of Krishna is the essence of all forms of religion. Hare Krishna. I invite Madhumati Mataji to speak a few words on Kali Yuga and chanting the holy name of the Lord. Prabhuji, Madhumati Mataji, you can unmute yourself. They can unmute Prabhuji themselves. Madhumati Mataji. 1 minute, Mataji, I will unmute. Okay. 1 second. Can I stop? That's all. No, I stop screen service. Yeah, children's program is over now. The elders can speak. Yeah, Madhumati is there. 1 second. Madhumati Mataji, yes. Madhumati Mataji, you can unmute yourself and start. Yes, Mataji, I am unmute. Hare Krishna. I am Madhumati from Chennai. Anna Nagar, Delhi area. Bhakti Vriksha leader Soumya Lakshmana Devi Dasi Matajiyoda Satsangatla na irukren. கலியுகமும் ஹரிநாமம் சொல்லுதலும். கலியுகத்தின் போக்கை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது காண்டம் விளக்குகிறது. கலியுகத்தில் மன தூய்மையும் இல்லை, புற தூய்மையும் இல்லை. இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு. திருக்குறள் சொல்கிறது. இறைவனுடைய மெய்மை சேர்ந்த புகழை சொல்லிக் கொண்டிருப்பவனிடத்து அறியாமையாகிற இருளை சேர்க்கின்ற இருவகை வினையும் சேரா என்கின்றார் வள்ளுவர். நல்வினை தீவினை இரண்டும் அறியாமையாகிற ஜட பௌதிக வாழ்வை கொடுப்பது. பகவத்கீதை 2.50 கூறுகின்றது, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன்
இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்தும் தப்புகின்றான். எனவே எல்லா செயல்களின் செயற்கலையான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக அர்ஜுனா. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய பெயரையும் புகழையும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் கச்சிதம் உருவாகின்ற காரணத்தால் அல்லது யோகத்தில் பூரணத்துவம் அடைவதால் பிறப்பு இறப்பெனும் துன்பம் அகன்று விடுகிறது. பிருகன் நாரதீய புராணத்தில் கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த ஆயுளை உடையவர்கள், ஆன்மீகத்தில் மந்தம் இருக்கும், எப்பொழுதும் ஏதாவது சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டு துன்புற்றவர்களாக இருப்பார்கள். ஆதலின் இவற்றிற்கு நிவாரணம் ஹரியின் நாமத்தை சொல்வதுதான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அன்யதா. சண்டைகளும் பொய்யும் நிறைந்த கலியுகத்தில் விடுதலை பெற ஒரே வழி இறைவனின் நாமத்தை ஜபிப்பதுதான். இதை தவிர வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. கலியுக தர்மமே ஹரிநாமம் சொல்வதுதான். இது தன்னையும் இறைவனையும் உணர வழி செய்யும். கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் வேறுபாடு கிடையாது. நாமத்தை சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணர் நம்முடன் இருப்பதால் கலியின் தாக்கம் மறைந்து விடுகிறது. ஆத்மா மகிழ்ச்சி அடைவதுடன் கிருஷ்ணருடைய இடத்திற்கு செல்லும் வகையும் ஆகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. I invite Revati Mataji to speak on the importance of holy name. Revati Mataji. Hare Krishna. Revati Mataji, you unmute yourself and speak. Hare Krishna. I am Revati Ashok from Chennai. I am under the able leadership of Soumya Lakshmana Devidasi Mataji, Anna Nagar Delhi area, Bhakti Vriksha. Iti Shodasaka Nam Nam Kali Kalmashan Asanam Rada Paradaro Vaya Sarve Vedeshu Drishyate. கலியுகத்தில் கெட்ட விளைவுகளை முறியடிக்க ஒரே ஒரு வழி 16 நாமங்கள் கொண்ட இந்த மகா மந்திரம் தான். இப்புனித நாமங்களை உச்சாடனம் செய்வதை தவிர வேறு வழியே இல்லை. கலியுகத்தில் கெடுதல் நிறைந்த வண்ணம் தான் இருக்கின்றன. ஆனால் கலிக்கு ஒரு நல்ல குணம் உண்டு. கிருஷ்ண சங்கீதத்தால் மட்டும் 3 குணங்களின் சங்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு உயர்ந்த இடமான கிருஷ்ண உலகத்தை அடைய முடியும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12th canto 3rd அத்தியாயம் 51 ஸ்லோகா. கலே தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்திகி ஏகோ மகான் குணக கீர்த்தனாதேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜே. ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் செய்ய எளிய மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கவும் சங்கீர்த்தனமாக பாடவும் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லவும் செய்து காட்டவும் 524 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றினார். ஜீவன்கள் மேல் உள்ள அவரின் கருணை தகுந்த குரு சீட பரம்பரையில் வந்த தெய்வ திரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவர்கள் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை 1966ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்து உலகெங்கும் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை, பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவத செய்திகளையும் பரப்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா. I invite Anandi Mataji to emphasize holy name is the supreme. Anandi Mataji. Hare Krishna. Anandi Mataji. Hare Krishna. Anandi Mataji. Yes, Mataji, yes. I am Anandi from Delhi area, Anna Nagar, Bhakti Vriksha leader, Soumya Lakshmana Devidasi. நான் இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல போறேன். 12வது கேண்டோ 12வது அத்தியாயம் 47வது ஸ்லோகம் நான் இப்போ சொல்ல போறேன். பதிதஸ் கலிதஸ் சாட்ட சக்ஷுத்வா விவச்சோ கிருணன் ஹரயே நம இதி உச்சை முச்சதே ஜல்வபாதகாத். ஒருவன் கீழே விழும் பொழுதோ, இடரும் பொழுதோ, துன்பப்படும் பொழுதோ, தும்மும் பொழுதோ,
தன்னை அறியாமல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு வணக்கம் என்று கூறினால் அவன் தானாகவே எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுவான். மற்றொரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து சொல்ற 12வது கேண்டோ 3வது அத்தியாயம் 52வது ஸ்லோகம். யத்யாயதோ விஷ்ணும் த்ரேதாயாம் யஜதோ மகைஹி துவாபரே பரிச்சர்யாயம் கலௌ தத் ஹரி கீர்த்தனாத். முதல் யுகமான கிருத யுகத்தில் மக்கள் பகவான் ஹரியை தியானித்து என்ன பலன்களை பெற்றார்களோ, திரேதா யுகத்தில் யாகங்கள் செய்து என்ன பலன்களை பெற்றார்களோ, துவாபர யுகத்தில் கோவில் வழிபாடுகளால் என்ன பலன்களை பெற்றார்களோ, அந்த பலன்களை எல்லாம் கலியுகத்தில் ஹரிநாம கீர்த்தனம் செய்வதால் யாரே தேக தாரே கஹ கிருஷ்ண உபதேச என்பது மகா பிரபுவின் கூற்று. யாரை கண்டாலும் அவரிடம் கிருஷ்ணரின் உபதேசத்தை கூறுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. I invite Gauri Mataji to speak on Yajnanam Japa Yajnosmi. Yagangalil Nam Tirunama Jabam. I am the chanting of the holy name Japa. Lord Krishna says this in Bhagavad Gita, chapter 10, the opulence of the absolute. Shloka 20. மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கௌரி மாதாஜி வீடியோ வரல மாதாஜி. சரி, நீங்க அப்படியே வாய்ஸ் பேசுங்க, பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பெயர் கௌரி. சென்னையில் உள்ளேன். அண்ணா நகர் பெல்லி ஏரியா பக்தி விருட்சா லீடர் சௌமியா லட்சுமி டிடி மாதாஜி சத்சங்கத்தில் இருக்கிறேன். பகவத்கீதை 10.25 மகர்ஷீனாம் ருகுரகம் கிராமசம் ஏக அக்ஷரம் யஜ்ஞானாம் ஜபயஸ்யோஸ்மி ஸ்தாவராணாம் ஹிமாலயக. யஜ்ஞானாம் ஜபயஸ்யோஸ்மி, யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம் என பகவான் கூறுகிறார். மகா ரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓங்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசியாதனவற்றில் நான் இமயமலை. எல்லா தெய்வீக சப்தங்களில் ஓம் கிருஷ்ணரை குறிக்கும். எல்லா யாகங்களில் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மந்திர ஜபமே கிருஷ்ணருடைய மிக தூய்மையான பிரதிநிதி. பாகவதம் 12.13.23 நாம சங்கீர்த்தனம் யஸ்ய சர்வ பாப பிரணாட்சணம் பிரணாமோ துக்க சமனஸ்தம் நமாமி ஹரிம் பரம். எவருடைய நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லா பாவங்களை போக்குமோ, எவரை வணங்குதல் துன்பங்களை துடைக்குமோ, அப்பரம புருஷராகிய பகவான் ஸ்ரீ ஹரிக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். கலியுக தர்மத்தை பரப்புவதன் முக்கியத்துவத்தை கீழ்கண்ட குறளின் மூலம் அறியலாம். ஒல்லும் வகையான் அரவினை ஒவ்வாதே, செல்லும் வா எல்லாம் செயல். செய்யக்கூடிய வகையில் எக்காரணத்தாலும் விடாமல் செல்லும் இடமெல்லாம் அரசியலை போற்றி செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. I invite Venkat Prabhuji to speak on the holy name is the universal and supreme religion for this age. Prabhuji. Yeah, who is name Motherji? Venkat Prabhuji, Venkat Rajulu. Venkat Prabhu, one second. Venkat Rajulu. Venkat Rajulu. Yes. Prabhuji. Yes, they can speak. Prabhuji பேசுங்களேன். அன்மியூட் பண்ணுங்க. நீங்க அன்மியூட் பண்ணல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் மியூட் பண்ணிட்டீங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மறுபடியும். Okay. I will start. Okay. Hare Krishna. My name is Venkatrajulu from Chennai, attached to Bhakti Vriksha at Anna Nagar Belli area. BB leader Soumya Lakshmana Das Devi Dasi. On the occasion of this
World Holy Name Week Festival. I will read and speak on 2 slokas from Srimad Bhagavatam. Reading first from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Sloka number 11. Etan nirvidyamananam ichatam akutobhayam yoginam nrupanirnitham harer namanukirtanam. Translation by Srila Prabhupada. O King, constant chanting of the holy name of the Lord after ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Next, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 3, Sloka number 22. Etavan eva lokesmin pumsam dharma prasmrutaha bhakti yogo bhagavati tannama grahanadibihi. Translation by Srila Prabhupada. Devotional service, beginning with the chanting of the holy name of the Lord, is the ultimate religious principle for the living entity in human society. I conclude my speech saying that the result of constant transcendental chanting of the holy name of the Lord is the living entity, after giving up the material body, has no longer to take birth in this material world. Instead, he returns home back to Godhead. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. I invite Vijaya Mataji to speak on few words on the benefits of chanting Hare Krishna Mahamantra. Vijaya Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. I am Vijaya. I am from Anna Nagar, Belli area, Bhakti Vriksha. I am in the satsang which is under the leadership of Soumya Lakshmana Devidasi. It is being said in Bhagavad Gita that Krishna and Krishna's name is the same. So, when we chant Hare Krishna, it actually means that Lord Krishna is dancing on our tongue. So, what is Hare Krishna? It is regarded as the Maha Mantra. The mantra is a 16-word Vaishnava mantra that goes as Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is composed of the 3 words of the Supreme Being, Hare, Krishna, and Rama. Let me share my experiences because of chanting this Maha Mantra. We all are slaves to desires. By chanting the mantra, I am able to get hold of my mind to some extent. This mantra helped me to get peace of mind. We have become so accustomed to the material universe that we have forgotten our true self. We have developed fears of death, old age, and diseases. We fear the loss of beauty, intelligence, strength, and countless other emotions. When we chant Hare Krishna, we realize that we are pure, changeless spiritual souls, which is different from the material body. The mantra has helped me to understand myself and also to get rid of fear, stress, and anxiety. The basic law of karma is equivalent to Newton's 3rd law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. Spiritually, it means that for every material action performed, nature forces an equivalent reaction upon the performer. We also know that as we sow, so shall we reap. Material activities are the same as planting seeds. You will get the plant of the same seed that you sow. Our material body transforms from one karmic destiny to another. Chanting Hare Krishna regularly has helped me to build positive karma. It has brought joy, peace, and happiness. It relieves me from all miseries. It has also given me divine qualities like love, mercy, and inner happiness. It has enhanced confidence and courage in myself. It also helps to enhance the knowledge and skills of working professionals and also has given a way to my professional growth and success. So, let us chant the Maha Mantra regularly and be benefited. Hare Krishna. Thank you.
Hare Krishna, thank you so much for ISKCON Chennai management and all the Vaishnavas assembled here. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much. They have done wonderful, kids are doing wonderful programs, and the Bhakti Viksha members had their wonderful realization because of your wonderful training. I thank all the participants to be with us for all these 2 hours. Thank you very much. Vancha kalpatarupyacha kripa sindhupya evacha padidharam pavanetya vaishnavebhyo namo namah. Ananta Kodi Vaishnava. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I think starting it's been a wonderful program. Soumya Lakshmana Mataji. And in the Belly area, what is the area called? Belly area. Belly area requires seems to require the entire holy name week. The way they are bringing from 6-year-old to 95 years old. Sorry, I'm not saying if it's exactly 95, but the old age, I mean. 81, Prabhu. 81. Yeah, for them, I think they require this entire programs. She is inspiring from such a child to elderly people to glorify the holy name. It's a very wonderful contribution for the pleasure of Nama Prabhu and Srila Prabhupada and all the Vaishnavacharyas. Let us acknowledge this service by loudly chanting Hare Krishna for Soumya Lakshmana Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. நாங்களா கூட அங்க சாண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் வீடு அங்க ஷிஃப்ட் பண்ணா கொஞ்சம் ஹோலி நேம்ல அட்ராக்ஷன் வரும் டெல்லி ஏரியாக்கு. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.